I am an academic counselor here at IGNOU, and and today we are going to start this paper, that is BPAS 184 Logistics Management. So I welcome you all to today's learning session, and let us begin our class. So in today's class we are going to discuss the first block of this paper, which is Introduction to Logistics Management, and this block, it consists of 4 units. The first unit is Logistics Concept, Principles and Forms. The second unit is Logistics Management, Conceptual Framework, Scope and Importance. The third unit is Logistics and Supply Chain Management, Interrelationship, and the fourth unit is Logistics Management Cycle. So we are going to discuss these units in the first block, but in today's class we will be discussing the first 2 units. So let us begin with the first unit, that is Logistics Concept, Principles and Forms. In any type of organization, the activities pertaining to the production and delivery of products and services, it assumes importance. Their design, acquisition, storage, movement, distribution, maintenance and several related aspects must be taken care of and managed. This being the first unit of this course on logistics management, we shall be introducing the concept of logistics, discuss its principles and forms. We shall be familiarizing the students with certain terms and concepts that are important in the overall framework of the course on logistics management. In this course, the terms company, enterprise and firm, they are used interchangeably. So this is what we are going to discuss in this paper. The term logistics is derived from the Greek term logos, which denotes order, and from the French word logger, that implies art of war pertaining to movement and supply of armies, being the branch of military science concerned with movement, supply and maintenance of troops. The origin of logistics is of strictly military nature, and this discipline gained significance because of the importance of the study of the methodologies employed to guarantee the appropriate supply of provisions, ammunition and fuel to the troops, and in general to ensure the army the facility of moving and fighting in the most difficult conditions. In its all-inclusive sense, logistics covered those aspects of military operations that deal with, first, design, development, acquisition, storage, movement, distribution, maintenance, evacuation and disposition of materials. Second, movement, evacuation and hospitalization of personnel. And third, acquisition or construction, maintenance, operation and disposition of facilities. And fourth, acquisition or furnishing of services. In business, logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption to meet the requirements of customers or corporations. The Babylonians were the first to create, around 2000 BC, a military corps specialized in the supply, storage, transport and distribution of equipment for soldiers. So the Babylonians, which was in modern day Iraq, they were the first to create, around in 2000 BC, a military corps specialized in the supply, storage, transport and distribution of equipment for soldiers. So now let us discuss the development of logistics. The Industrial Revolution caused a sea change in logistics as the advent of steam engine in 1765 made possible the mass production of goods. In 1801, there was a second important transformation in the form of assembly of products.
The major problem of mass distribution of products was overcome with the second industrial revolution, with major innovations in transportation and communication. The beginning of the 19th century witnessed some of the great revolutions in production, with Frederick Winslow Taylor propagating meticulous division of work through his principles of scientific management, and Henry Ford creating the mobile production lines, wherein instead of workers moving, the product came to the worker for production. So, the assembly line. It was only after the end of the Second World War that logistics was extended beyond the military context to manufacturing companies to determine all the activities aimed at ensuring effective purchase, movement and management of materials. Logistics development over the period was evolving when around 1980 a new concepts of logistic management assumed importance in the movement of materials involving every stage of the process, including first, materials management, the timely movement of raw materials, parts and supplies. Second, physical distribution, that is the movement of the firm's finished products to the customers. The scenario by 2000 due to technological development was of total integration. The goal of logistics is to coordinate all efforts of the organization to maintain a cost effective flow of goods. In a globalized world, there are multinationals which offer their products in widely distributed markets. Innovation being the watchword, the customers earlier were used to buying whatever was available to them, but nowadays they want the right product at the right time at a reasonable price at the chosen location and with the desired specifications. The following factors could be considered to impact the development of logistics. The first is advances in computer technology, the second being quantitative techniques, the third being development of the systems approach, the fourth being total cost analysis and the fifth being recognition of important role of logistics. Now, let us discuss the types of logistics. The first is business logistics. It is part of the supply chain process that plans, implements and controls the efficient flow and storage of goods and services from the point of origin to the point of use or consumption. The business logistics plans help in implementation and control the efficient, effective flow and storage of goods, services and related information. Military logistics. It is the design and integration of all aspects of support for the operational capability of the military forces and their equipment to ensure readiness, reliability and efficiency. Military logistics involves the transfer of personnel and material from one location to another, as well as the maintenance of the material essential for military to be able to support an ongoing deployment. Then we have event logistics. Event logistics relates to the network of activities, facilities and personnel required to organize, schedule and deploy the resources for any event to take place. Event logistics uses a network of activities, facilities and personnel to organize, schedule and plan for organizing an event. Event logistics involves the deployment of resources as well as the necessary post-event steps such as cleanup, disposal and so on. Then we have service logistics. Service logistics encompasses the acquisition and scheduling of logistics. If we discuss some key logistics terms, many logistic terms have special meanings as described below. Supplies, commodities, goods, products and stock.
These encompass all the items that flow through a logistics system. The terms are used interchangeably in logistics management. Then we have users, clients and customers. These are the people who receive supplies. The terms are used interchangeably. User is a term familiar to those who collect information about new or continuing products. Client is a term often associated with receiver of the product. Now, if we talk about central distribution center, it implies a warehouse that is the sole stocking point for the distribution system that it serves. It includes grocery manufacturers. Commonly, they have central or national distribution centers stocked by various manufacturing points and serving various retailer distribution warehouses. Service delivery points. It connotes any facility where customers, that is users, they receive supplies. Service delivery points or SDPs are generally organizations or a facility being supplied with products. They are called service delivery points because all these locations directly serve the customers. Inventory, a term used to describe all the goods and materials held by an organization for future sale or use. Pipeline, the entire chain of storage facilities and transportation links through which supplies move from the manufacturer to the consumer, including port facilities, central warehouse, regional warehouses, district warehouses. All distribution points and transport networks are part of the pipeline. This term was coined because a logistics system is in many ways like the pipeline that brings water into homes. First, the logistics system, like a water pipeline, has tanks, that is warehouses for storing water, that is products until they are needed. Second, transportation links like pipes are also part of a pipeline. Unlike a water pipeline, which is usually continuous, a health logistics pipeline requires transportation to move supplies periodically from one warehouse to another. Lead time. This is the time between the order of new stocks and when it is received and available for use. When logistics managers evaluate how well a logistics system is meeting the demands, they measure the lead time and they try to make the logistics management, the logistics supply more efficient. The goods should reach customers at the right time in the shortest time possible. In calculating lead time, it is important to include the total time up to when the stock is available for use. Depending on the system, lead time can be few hours or several months. So, it all depends on the system. Role and function of logistics in an organization. The role of logistics is clearly much greater than just distribution of products. It ranges from the purchase of raw materials, inventory management to production management, operations control, inventory, quality, distribution and transportation, demand management, forecasting. Logistics is also important in the service sector, like the distribution of water and gas, postal services, urban solid waste collection, maintenance of roads and electricity networks, and post sales activities of manufacturing companies. Hence, it is also the discipline that studies the functional activities determining the flow of materials along with its relative information in any business, from their origin at the suppliers to their destination to the customers. The logistics concept includes first customer satisfaction, to include suppliers, intermediate customers and final customers. Second, integrated efforts through products, price, promotion and place or distribution. Company, it profits by the way of logistics management. Systems approach of logistics, concepts, principles and forms.
The concept of logistics is based on the systems approach. The flow of material from a supplier to a manufacturing plant and finally to the end customer is viewed as a single chain, ensuring efficiency and effectiveness in sequential activities to achieve the objective of customer satisfaction at a reduced cost. All the activities of material movement across the business process are interdependent and need close coordination to be managed as a system and not as a functional divisions. These functional areas of logistics, they consist of: first, information flow. This is needed to order, check, process and coordinate. Second, warehousing, material storage, load unitizing and material handling, size selection and network planning, order picking and filling and dispatch documentation. Third, inventory control, material requirement planning and inventory level decisions for customer service objectives. Fourth, packaging, for handling and damage prevention, communication and intermodal transportation. Fifth, transportation, route planning, mode selection and vehicle scheduling. The concept of logistics is based on a total systemic view of the multitude of functions in movement of materials and goods from the suppliers to the customers. Logistics principles, activities and classification. Now, if we talk about the principles, activities and classification of logistics, logistics management, it aims to facilitate the flow of material across the supply chain of an enterprise to cost effectively make available the right product at the right place at the right time. Logistics must achieve the two critical goals of customer satisfaction and making available products at least cost. This is possible only when all the logistics functions are working as a unit. Principles of logistics. Initially, logistics was considered a custodial activity, with storekeepers being the custodians of stored supplies. This view has changed, with logistics concerned with the efficient movement of materials to the customers. The central principles of logistics are given as the 7 principles. The first is the right materials, products, so that always the product, service or the service required at the time must be made available. The second is in right quantity, so that the correct amount is available, as smaller amounts result in halting of production, while larger amounts result in building up stocks. Third, in right conditions, so that the right quality of the product is made available to the customer. Fourth, at the right time, ensuring the product or service be made available at the time required by the client. Fifth, to the right place, so that the product service be made available at the place where the client needs it. Sixth, at the right cost, ensuring the product or service be made available at the cost that is accepted, that is feasible, that is reasonable by the client. These 7 rights, they highlight the importance of moving and storing materials in an efficient, timely and reliable manner. The 7 rights also link logistics to the key strategic objectives of cost competitiveness, quality, flexibility and delivery. The 7 rights, they demonstrate that logistics management is very important. Now, if we talk about the key logistics activities, the logistics of an organization is the physical distribution of goods along with related activities that comprise of the following. The first is order processing. This encompasses activities for receiving, handling, filing, recording of orders and to ensure that they are accurate, reliable and fast. The commercial team, it accepts the order from the customer and places the order to the warehouse. This is an important step in logistic activities because this is where it begins. So, the second is procurement. Obtaining materials from outside suppliers includes supply sourcing, negotiation, order placement, inbound transportation, receiving and inspection, storage and handling. The third is material handling.
Material handling is the movement of goods within the warehouse, which involves the handling of delicate materials as well. It is important to properly arrange the material within the warehouse. To facilitate easy movement and dispatch. Material handling systems are generally mechanized, semi-automated or automated systems. The fourth is warehousing. Warehousing is the storage of finished goods until they are sold. The manufacturing activity for large companies might be at one point, but the distribution could be across the world. The important point is that the warehouse should be nearby to the dealer or distributor's place, and it should facilitate the efficient movement of the logistics. Then we have inventory control. Inventory, that is stock, should be enough to meet customer requirements, and simultaneously its carrying cost should be lowest. Having correct inventory requires continuously monitoring the demand and procuring accordingly to be ready for supply without investing much in manufacturing. So, inadequate inventory would lead to loss of the customer base. Transportation. Transportation involves the physical delivery of goods from the organization to the distributor or dealer, and from the dealer to the end customer. It is one of the major logistics activities which consume lot of revenue of the organization. The better the warehousing and the inventory management of an organization, the better is their logistics management, and the better is their customer service as well as profits and prospects. Next we have packaging. Packaging the product is the responsibility of the logistics team, because the product may reach in a damaged condition to the end customer, and this becomes a huge cost to the company. There are two types of packaging. The package which the customer sees on the shelves of stores in markets that appears attractive and makes the customer buy the product, and then there is transport packaging, the packaging that is done when the product is transported, that is also very important. Then we have information. Logistics is basically an information based activity of inventory movement across a supply chain. Therefore, the information system plays a vital role in delivering a superior service to the customers. Use of technology tools helps in information identification, access, storing, analysis, retrieval as well as decision support. Classification of logistics. Logistics may be classified into the following types. First is inbound or upstream logistics. This connotes the activities which are related to sourcing, acquiring, receiving, storing and delivering the raw materials and parts to the product or service department. It is part and parcel of the operations for a manufacturing firm. There is need for a smooth and cost effective inflow of materials and other inputs that are needed in logistics management. For proper management of inbound logistics, there is need for a continuous interface with suppliers or vendors. In simple terms, inbound logistics is a basic activity which focuses on buying and scheduling the inflow of materials, tools and final goods from suppliers to the production unit warehouse. Outbound or downstream logistics. This involves the collection, storage and distribution of the final goods and related information flows from the manufacturing unit to the end user or buyers. It covers all those activities, that is selecting, organizing, transporting, etc., which are involved in the outflow of merchandise from seller to the buyer. It covers the physical distribution management or supply chain management.
It is concerned with the flow of finished goods and other related information from the firm to the customers. Operating objectives of logistics. The primary objective is to move the inventory effectively and efficiently to extend the desired level of customer service at the least cost. In terms of logistics management, each firm must simultaneously achieve at least 6 different operational objectives. These operational objectives, which are the primary determinants of logistical performance, they include rapid response, minimum variance. If you talk about rapid response is concerned with the firm's ability to satisfy customer service requirements in a timely manner. Information technology has increased the capability to schedule the logistics operations to the desirable time and then accomplish rapid delivery of required inventory. The result is the elimination of these excessive inventories. Then we have minimum variance. Variance is any unexpected event that disrupts system performance. Variance may result from any aspect of logistical operations. Delays in expected time of customer order, an unexpected disruption in manufacturing, goods arriving in a damaged condition to the customer's location or delivery to an incorrect location all result in a time disruption in operations that must be resolved. Information technology in present times plays a key role in this area to the extent that variances are minimized and logistical productivity is improved because of economical logistical management. Then minimum inventory. Inventory as an asset has capital costs associated with it. The objective is to reduce and manage inventory to the lowest possible level while simultaneously achieving desired operating objectives. Movement consolidation. One of the most significant logistical costs is transportation. Transportation cost is related to the type of product, size of shipment and distance. Many logistical systems that focus on premium service depend on high speed and small shipment transportation. Premium transportation is typically of high cost. To reduce transportation cost, it is desirable to achieve movement consolidation. Quality improvement. Maximizing customer satisfaction is the key objective of any company. A fifth logistical objective is to seek continuous quality improvement. Total quality management has become a major commitment throughout all facets of industry. Overall commitment to TQM is one of the major forces contributing to the logistical renaissance. Now, if we talk about the concepts, principles and forms in logistics, then we have life cycle support also. The final logistical design objective is life cycle support. Few items are sold without some guarantee that the product will perform as advertised over a specified period. Product recall is a critical component resulting from increasingly rigid quality standards, product expiry date and responsibility for hazardous consequences. We come across cases where a company does a product recall. In India, there have been cases of automobile companies recalling cars to ensure certain quality specifications. Return logistics requirement also result in the need for efficient logistic management. Logistics forms. Logistics can be split into 5 forms or types: procurement logistics, production logistics, sales logistics, recovery logistics and recycling logistics. Each of these is explained below. First is procurement logistics. This entails procuring raw materials and parts. Procurement logistics is the flow of goods when the raw material and parts they have to be procured and then they have to be sent for assembling. Production logistics. Production logistics includes materials management, product management and shipping. It is the flow of goods that includes the management of procured parts and materials, distribution inside a factory, product management, packaging and shipping to the factory. Then we have sales logistics. Sales logistics is for delivery of products from warehouse to wholesalers, retailers and customers.
It typically transfers from delivery centers and logistics warehouses to distribution points such as wholesalers and retailers. Now, direct delivery also makes up a large amount of this volume due to online shopping and e-commerce. High efficiency in transportation and delivery and shrinking inventory are indispensable for delivering the products efficiently. This also contributes to improving customer satisfaction. Then we have recovery or reverse logistics. Recovery of or reverse logistics is important for recovering and recycling products, containers and packaging. Recovery logistics is the flow that recovers and recycles products, containers and packaging. Then we have recycling logistics. Recycling logistics is concerned with recovering and recycling the recyclable products and containers, and like recovery logistics. These involve recovering and recycling empty cans, plastic bottles and old paper, containers, packaging material and old computers and inkjet cartridges. Global companies have several logistics systems for selecting, procuring and distributing supplies to clients. Often different products manage and distribute supplies for their own type, which are called vertical logistics. A vertical system is a logistics system that supplies and manages products for only one type of product. Many companies have been moving away from having several vertical logistics systems toward having just one system, which is integrated, that distributes supplies for all products. Vertical and integrated systems each have their own advantages and disadvantages. Purpose of a logistics system is to supply the right goods in right quantities, in the right condition, to the right place at the right time and at the right cost. From its largely military origins, logistics has accelerated into becoming one of the key business issues of the day, presenting formidable challenges for managers. Logistics is a cross-functional subject drawing on several fields. Logistics extends beyond the boundaries of the organization into the supply chain, requiring coordination of the movement of materials and information between many business processes. This leads to the logistics management process that begins with raw material accumulation to the final stage of delivering goods to the destination. By adhering to customer needs and industry standards, logistics management facilitates process strategy, planning and execution. Now we have finished the first unit. Now let us move on to the second unit, that is logistics management, conceptual framework, scope and importance. The term logistics includes multitude of functions in movement of materials and goods from source of supply to the users. The management of logistics calls for effective planning, execution, controlling and coordinating several activities. Its scope is wide, that involves processing of orders, maintenance of inventory, transportation, materials, handling and packaging. This unit acquaints the learners with the conceptual framework of logistics management, its scope and significance. So, if we talk about the conceptual framework of logistical management, logistics management is an integrating function which coordinates and optimizes all logistical activities as well as integrates them with functions including marketing, sales, manufacturing, finance and information technology. As per the Council of Supply Chain Management Professionals, logistics management is that part of supply chain management which plans, implements and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in a supply chain. Logistics management activities include inbound and outbound transportation management, fleet management, warehousing, materials handling, order fulfillment, logistics network design, inventory management, supply demand planning and management of third party logistics services provider. The third party logistics services provider 3PL, they include freight forwarders, courier companies,
To varying degrees, the logistics function also includes sourcing and procurement, production, planning and scheduling, packaging and assembly, and customer service. It is involved in all the levels of planning and execution, that is strategic, operational and tactical. Logistics management is a process of planning, executing and controlling the efficient and effective flow and storage of goods and services and related activities. It is defined as a process of management which integrates the movement of products, services, data and capital from the stage of raw materials to the consumer product. It is application of management principles to logistics operations for efficient and cost effective movement of goods and personnel, and the management of the activity of transporting goods to customers or to places where they are bought or sold. Logistics management includes the design and management of systems to efficiently run this entire logistics network. Logistics management specific concepts. The actual work of logistics is supportive in nature. Logistical support is necessary for manufacturing and marketing operations. The concept of logistics is based on a total systemic view of the multitude of functions in movement of materials and goods from source of supply to users. Accordingly, it compels management to think in terms of managing the total system rather than just one part of it, to facilitate the management of the organization in its continuous search for better solutions for logistical management. The concept of logistics management could be considered as ensuring cost effectiveness and optimum use of raw materials and stock, better transportation and warehouse facilities so that the products can be made available at any point of time without scarcity. Various logistics management concepts could be combined into the concept of total logistics management with excellence and continuous improvement for achieving a competitive advantage. Some of the specific concepts have been discussed. First is lean logistics management. Lean logistics management is a business management philosophy that considers the expenditure on resources utilized for the achievement of any goal other than the creation of value for the customer. It is a process that recognizes and eliminates wasteful activities from the supply chain. It highlights concepts such as value, flow, waste and excellence or perfection. It attempts to define a well designed logistical management system. It aims at reduction of wastage of resources in the organization. Then we have agile logistics management. This encompasses tools, techniques and initiatives that enable an organization to thrive under conditions of unpredictable change. Agile logistics management enables achieving rapid response to customer needs along with the ability to quickly reconfigure the logistical setup. It may incorporate mass customization concepts to satisfy unique customer requirements and includes the ability to react quickly to technical or environmental exigencies. Agile logistics management is concerned with doing things quickly, saving costs, being responsive to market demands and maintaining flexibility and high productivity, whereas lean based management, it concentrates on generating maximum output value by reducing waste. Agile management, it focuses on doing things quickly and saving costs, being responsive to market demands, maintaining flexibility and high productivity. The basic advantages of agile logistics management are working towards prompt and effective response to the customer needs in the changing market, ability to adjust and deliver the products according to the customer needs, produce and deliver new products while optimizing costs, decreasing manufacturing costs, increasing customer satisfaction, higher competitiveness and reduction of wastage. Resilient logistics management. The resilient logistics management concept is a constantly evolving
developing branch in management studies. It is defined as the system's ability to return to its initial stage or a new or desired state after the elimination of unproductive or negative processes that influence the system. The resilience is strongly emphasized upon in this type of logistics management. The four key pillars of resilient logistics management are visibility, flexibility, collaboration and control. Then we have green logistics management. Green logistics management concept is a pro-ecological and it directly stems from the deteriorating environment conditions reflected in lower supply of raw materials, excessive waste and increased pollution levels. It is a natural consequence of the evolutionary change in manufacturing companies, which replaced a reactive approach to environment management approach with a proactive one. Green logistics describes all attempts to measure and minimize the ecological impact of logistics activities of organization. Its characteristics are reduce, reuse and recycle, refurbish, reclaim, recycle and remanufacture also. Green logistics management concept, it blends environment management with and logistics management. So, this focus on multiple approach to product design, which takes into consideration issues of environmental risk management as well as occupational hazards. It focuses on goods manufacturing and distribution that promotes sustainable development, which takes social and environmental factors into cognizance. Sustainable logistics is a key element in the development of environmentally conscious supply chain design. For example, any organization making efforts to minimize the emissions and energy consumption of transportation, they are basically focusing on sustainable logistics. Total logistics management. Total quality management is an approach in which managers constantly communicate with organizational stakeholders to emphasize the importance of continuous quality improvement that forms the basis of the concept of total logistics management. Logistic quality guarantees customer satisfaction and continuous logistic quality improvement. The pursuit of logistics management, it emphasizes upon continuous improvement in logistics management. The safety and security assurance for people and goods and information flow. The pursuit of one-click activities implementation based on flow processes, automation and computerization. Sustainable logistics development ensures an organization's impact on its environment in an appropriate and effective manner. Logistics management based on product logistics efficiency is also emphasized upon. If we talk about the scope of logistics management, the scope of logistics management involves order processing, inventory control, transportation, warehousing, materials handling and packaging, all integrated through a network of facilities. The goal is to support procurement, manufacturing and customer service operational requirements. It aims internally to coordinate functional competency into an integrated operation, focusing on serving customers internally and externally to ensure operational synchronization, which is essential with customers outside of the firm as well as material and service suppliers to link internal and external providers of logistics. Logistics management is a supply chain management component that is used to meet customer demands through the planning, control and implementation of the effective movement and storage of related information, goods and services from origin to destination. It helps companies reduce expenses and enhance customer service. The logistics management process begins with raw material accumulation to the final stage of delivering goods to the destination, and by adhering to customer needs logistics management can be made more efficient.
The scope of logistic management includes: first, business logistics. Business logistics is the systematic and coordinated set of activities to provide the physical movement and storage of goods, services and related information from the point of origin of the vendor or the supply services through company facilities to the point of consumption, that is the customer or the market, and the associated activities like packaging, order processing in an efficient manner that is necessary to enable the organization to fulfill the customer's needs. Materials management. Materials management is the planning, organization and control of all aspects of inventory, embracing procurement, warehousing, work in progress, shipping and distribution of finished goods. It is the inbound logistics from suppliers through the production process, the movement and management of logistics. Physical distribution. It is the movement and storage functions associated with finished goods from manufacturing plants to warehouses and to customers. Distribution relates to outbound logistics from the end of the production line to the end user, having activities associated with the movement of material, usually finished goods or service parts, from the manufacturer to the customer. These involve the functions of transportation, warehousing, inventory control, material handling. Supply management. Supply management is the act of identifying, acquiring and managing the resources and suppliers that are essential to the operations of an organization. It includes the procuring of physical goods, information, services and any other necessary resources that enable a company to continue its operations. The main goals are cost control, the efficient allocation of resources, risk management and effective gathering of information to be used in strategic business decisions. It is a systematic business process that goes further than procurement to include the coordination of pre-production logistics. Decentralized logistic management. Decentralized logistics management is based on the premise that a company needs to decentralize its operations to enable the organization or company to respond to the local needs. Any company, while dealing with different local specific cultures, requires inputs from the dispersed local organizational units. The managers who deal with the local cultural variations daily normally know what works and what does not. The product moves further away from the key stakeholders at the central corporate office and closer to the end customer. While this can be accomplished through decentralized logistics management, an organization should determine whether to centralize its logistics structure based on strategic goals or not. That is very important. However, the majority of organizations have adopted a centralized logistics structure. Centralization can potentially decrease costs by reducing the needed warehouse space, consolidating operations, expanding channel activities and standardizing logistics. The term supply chain refers to many links the many links that a product goes through on the way to a customer. The efficiency of that supply chain is a function of the amount of cost and effort to move the product and how quickly the product needs to be moved. One of the main challenges in the supply chain is the last mile, the final leg from the distribution center to the customer. If we talk about importance of logistics management is extremely important for any enterprise. If any enterprise is to be successful, it involves careful control of the goods both leaving the business premises and entering them, thus keeping the organization running smoothly as a whole. Logistics management helps organizations seeking to use logistics as the key to gain competitive advantage. Logistics management involves numerous elements, including choosing the most effective routes for transportation, discovering the most competent delivery method. In logistics management, unwise decisions create multiple issues. For example, product deliveries that fail or are delayed lead to buyer dissatisfaction. The damage of goods due to careless transportation is another potential issue. Poor logistics planning gradually increases expenses, and issues may arise from the implementation of ineffective logistics software. Most of these problems
occur due to improper decisions related to logistics management. Good logistics management help organizations deliver better service to their customers. Effective management of companies' logistics helps in improving delivery and offers better customer service to all those who buy the products. While dealing directly with the customer to meet their demands, it is important to make sure that the supplies or products are received on time and that products are sent at the right address. If you talk about cost reduction and profit maximization, the optimal way is to boost the revenue by improving logistics management. Logistics management results in cost reduction and profit maximization primarily due to improved material handling, safe, speedy and economical transportation, optimum number and convenient location of warehouses. And then if we talk about efficient flow of manufacturing operations, inbound logistics help in the efficient flow of manufacturing operations due to on-time delivery of materials, proper utilization of materials and semi-finished goods in the production process and so on. If you talk about competitive edge, logistics provide, maintain and sharpen the competitive edge of an enterprise by increasing sales through providing better customer service, arranging for rapid and reliable delivery and avoiding errors in order processing and so on. Effective communication system. An efficient information system is a must for sound logistics management. As such, logistics management helps in developing effective communication system for continuous interface with suppliers and rapid response to customer inquiries. If we talk about sound inventory management is a byproduct of logistics management. A major problem of logistics management is the financial management. Logistics management is all about managing goods manufactured by the companies. It is the business process that starts with the flow of material from the supplier's manufacturing house, then to the customer through the distribution channel. Logistics management includes the planning, implementation and controlling the efficient and effective flow and storage of goods from the point of origin to the point of consumption. Organization should focus on collaboration rather than competition. Good collaboration among transportation providers, buyers and vendors helps reduce expenses. An efficient and safe transportation provider is also vital to business success. Logistics management is incorporated within the supply chain system, and supply chain management is an integrating function with primary responsibility for linking major business functions and business processes within and across companies into a cohesive and high performing business model. It includes all the logistics management activities that we have discussed as well as manufacturing operations, and it drives coordination of processes and activities with and across marketing, sales, product and design. So, we have discussed that logistics management is all about managing goods manufactured by the companies. Logistics management is the business process that starts with the flow of material from the supplier's manufacturing house, then it continues to the customer through the distribution channel. Logistics management, it includes the planning, implementation and controlling and the efficient and effective flow and storage of goods from the point of origin to the point of consumption. And logistics management, it provides an competitive edge, not only provides but it maintains and it also sharpens that competitive edge of an enterprise which follows proper logistics management. How does it do it? It does it by increasing sales through providing better customer service, arranging for rapid and reliable delivery, avoiding errors in order processing and so on. If we talk about effective communication system, an efficient information system is a must for sound logistics management. As such, logistics management helps in developing effective communication system
for continuous interface with suppliers and rapid response to customer inquiries. And if we talk about sound inventory management, a sound inventory management is a byproduct of logistics management. And logistics management, it also helps in cost reduction and profit maximization. The optimal way is to boost the revenue by improving logistics management, and logistic management, it results in cost reduction and profit maximization primarily due to the following things, because logistics management leads to improved material handling, safe, speedy and economical transportation, optimum number and convenient location of warehouses. If you talk about efficient flow of manufacturing operations, inbound logistics, they help in the efficient flow of manufacturing operations due to on time delivery of materials, proper utilization of materials and semi finished goods in the production process and so on. Good logistics management, it helps organizations deliver better service to their customers. Effective management of companies' logistics, it helps in improving delivery and offers better customer service to all those who buy the products. While dealing directly with the customers to meet their demands, it is important to make sure that the supplies or products are received on time and that the products are sent to the right location and in the right condition. In logistics management, unwise decisions, they create multiple issues. For example, product deliveries that fail or are delayed, they lead to buyer dissatisfaction. The damage of goods due to careless transportation is another potential issue. Poor logistics planning gradually increases expenses, and issues may arise from the implementation of ineffective logistics software, and most of these problems occur due to improper decisions related to logistics management. And we have also discussed the importance of logistics management. Logistics management is extremely important for any enterprise. If any enterprise is to be successful, it involves careful control of the goods both leaving the business premises and entering them, thus keeping the organization running smoothly as a whole. Logistics management helps organizations seeking to use logistics as the key to gain competitive advantage. Logistics management involves numerous elements, including choosing the most effective routes for transportation and discovering the most competent delivery method. And the term supply chain also we have discussed, which refers to the many links that a product goes through on the way to a customer. The efficiency of that supply chain is a function of the amount of cost and effort to move the product. To move the product and how quickly the product needs to be moved. One of the main challenges in the supply chain is the last mile, the final leg from the distribution center to the customer, and an organization should determine whether to centralize its logistics structure based on its strategic goals or not. However, the majority of organizations that we have in our country, they have adopted a centralized logistics structure. Centralization can potentially decrease costs by reducing the needed warehouse space, consolidating operations, expanding channel activities and standardizing logistics. And we have also discussed decentralized logistics management. Decentralized logistics management is based on the premise that a company needs to decentralize its operations to enable the organization or the company to respond to the local needs. Any company, while dealing with different local specific cultures, it requires inputs from the dispersed or local organizational units for better performance. The managers who deal with the local cultural variations daily, they normally know what works and what does not. The product moves further away from the key stakeholders at the central corporate office and closer to the end customer, and this can be accomplished through decentralized logistics management. So, we have discussed these two units regarding to logistics management, and we have also discussed supply management as well. Supply management is the act of identifying, acquiring and managing the resources and suppliers that are essential to the operations of an organization. Supply management includes the procuring of physical goods,
information services and any other necessary resources that enable a company to continue its operations. And the main goals also we have discussed in today's class of supply management, that is cost control, efficient allocation of resources, risk management, as well as the effective gathering of information that is to be used in strategic business decisions. So, we have discussed two units regarding logistics management in today's class, and in today's class we have discussed two units regarding logistics management, and uh, we have discussed all the important concepts. So, I hope you understood what we have discussed in today's class, and in the next class we will continue with the third unit. So, I thank you so much for joining today's class. Namaste.
డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్ సోషియాలజీ. ఈరోజు మనము BSOC 101 ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీ 1 అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 4 రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ సోషియాలజీ విత్ సైకాలజీ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. దీన్ని తెలుగులో సామాజిక శాస్త్రానికి మనస్తత్వ శాస్త్రానికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటారు. సమాజ శాస్త్రము మరియు మానవ మనస్తత్వ చర్య ఫలితంగా ఈ సమూహాల మధ్య సంక్లిష్టమైన సంబంధాలు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల సామాజిక స్వీయ మరియు వ్యక్తిగత స్వీయ అనేవి ఒకే నాణానికి రెండు వైపులా అని చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యము పండితులు సామాజిక శాస్త్ర అధ్యయన విషయాన్ని నిర్వహించడానికి మరియు వివరించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. సామాజిక శాస్త్ర పితామహులలో ఒకరైన ఆగస్ట్ కోమ్టే సామాజిక శాస్త్ర అధ్యయన విషయాన్ని సామాజిక స్థిర మరియు
సామాజిక గతిశీల అధ్యయనాలుగా విభజిస్తూ వచ్చారు. సమాజంలో భాగాలు ఒకదానితో ఒకటి ఎలా సంబంధం కలిగి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాగా మొత్తం సామాజిక విశ్లేషణ మరియు యూనిట్గా తీసుకొని అది కాలక్రమేణా ఎలా అభివృద్ధి చెందింది, మార్పు చెందుతూ వచ్చాయో చూపించడము గతిశీల అధ్యయనం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఎమిలే డుర్ఖైమ్ ప్రకారము సామాజిక శాస్త్రము అనేది సామాజిక వాస్తవాల అధ్యయనం. మానవ జీవితము, సామాజిక సంబంధాలు సామాజిక శాస్త్రము నిర్వచించవచ్చు. సామాజిక శాస్త్రం పరిధి చాలా విస్తృతమైనది. ఇది వీధుల్లోని వ్యక్తుల మధ్య జరిగే రోజువారీ సంభాషణల విశ్లేషణ నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సమాజాల పరిశోధన మరియు పోలికల వరకు విస్తరించి ఉంది అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనస్తత్వ శాస్త్రం, దీని గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మనస్తత్వ శాస్త్రము అనే పదము 2 గ్రీకు పదాల నుంచి ఉద్భవించింది. సైకి అంటే ఆత్మ లేదా శ్వాస, మరియు లోగోస్ అంటే జ్ఞానము లేదా అధ్యయనము. ఇక్కడ 1879లో జర్మనీలోని లీప్జిగ్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇక్కడ విల్హెల్మ్ అనే జర్మన్ ప్రొఫెసర్ మనస్తత్వ శాస్త్రం కోసము మొదటి ప్రయోగశాలను స్థాపించినప్పుడు మనస్తత్వ శాస్త్రము ఒక స్వతంత్ర విద్యా విభాగముగా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చిందనమాట. ప్రారంభంలో మనస్తత్వ శాస్త్రము చైతన్య శాస్త్రముగా నిర్వహిస్తూ వచ్చారు. సరళంగా చెప్పాలంటే మానవ ప్రవర్తన మరియు అనుభవము యొక్క క్రమబద్ధమైన అధ్యయనంగా మనము మనస్తత్వ శాస్త్రాన్ని నిర్వచించవచ్చు. బారెల్ 1990లో అతని పరిశోధన అభిప్రాయం ప్రకారము మనస్తత్వ శాస్త్రము అనేది ప్రవర్తన మరియు అభిజ్ఞా ప్రక్రియ శాస్త్రంగా, మనస్తత్వ శాస్త్రము ఈ ప్రక్రియపై మనకి నిరంతరము నొక్కి అనేక విషయాలు చెప్తూ ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ గ్రహిస్తూ రావాలి. ఇక్కడ గ్రహణ శక్తి, జ్ఞానము, భావం ఉంటాయి. అదొక ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవాలి. మరియు ఈ ప్రక్రియ యొక్క పర్యవసానాలు సామాజిక వాతావరణంపై నిరంతరము మనము చూస్తూ ఉంటాము, ఏర్పడుతూ ఉంటాయని కూడా మనం గుర్తించాలి. తర్వాత సమాజ శాస్త్రము మరియు మనస్తత్వ శాస్త్రము సాధ్యమయ్యే పరస్పర సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. సామాజిక శాస్త్రాలకు సమాజ శాస్త్రము మరియు మనస్తత్వ శాస్త్రము కలిసి మూల స్తంభముగా ఉన్నాయి. ప్రత్యేక విద్యా విభాగాలుగా ఆవిర్భవించినప్పటి నుండి సమాజ శాస్త్రము మరియు మనస్తత్వ శాస్త్రము మానవ జీవితంలోని విభిన్న అంశాలు అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటాయి. చాలా ఇతర జీవజాతులు తమ మనుగడ కోసము భౌతిక పర్యావరణంలోని సమాజాలపై, సహజాతాలపై ఆధారపడి నిరంతరము పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ అయితే మానవుల మనుగడ, నేర్చుకునే ప్రవర్తన సరళిపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది. సహజాతము అనేది జన్యుపరంగా నిర్దేశించబడిన ఒక ఆదేశం. ఇది ప్రవర్తనకు ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఒక నిర్దిష్ట చర్యను నిర్వహించడానికి ప్రత్యేక సూచనలు కూడా కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే వ్యక్తులకు గూళ్ళు కట్టుకునే సహజాతాలు ఉంటూ ఉంటాయి, మరియు నిర్దిష్ట జాతులకు చెందిన పక్షులు ఒక నిర్దిష్ట శైలి మరియు నమూనాలలో గూడు నియమాలు కట్టే ప్రోగ్రాములు చేయబడి ఉంటాయి. దీనికి భిన్నంగా మానవ మనస్సు
సామాజిక సంస్కృతి, ఆచారాలు, నియమాలు మరియు విలువలచే ఇది నిరంతరము ప్రభావితం చేయబడుతూ ఉంటుంది. సాంఘీకరణ ద్వారా మానవులు భౌతిక పర్యావరణంలో అర్థం చేసుకోవటానికి సామాజిక సందర్భము అందించిన సమాచారాన్ని విశ్లేషిస్తూ ఉంటారు. కుటుంబము, సామాజిక సమూహాలు, సంస్కృతులు మొదలైన సామాజిక వ్యవస్థలే సామాజిక శాస్త్రం యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణ ప్రమాణాలుగా మనము తెలుసుకుంటూ ఉండాలి.
সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ আলোচনাতে আগবঢ়াইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম BSc 131 ব্লক 3 ইউনিট 9 এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চাইটি শিক্ষা আৰু সমাজ। শিক্ষা আৰু সমাজ দুয়োটা এটা আনটোৰ সৈতে অতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকা এক বিষয়বস্তু। শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজ এখন বিকাশ লাভ কৰে। সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহ বিকশিত হ'বৰ কাৰণে শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহ প্ৰতিফলিত কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে শিক্ষা। শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ সমস্যা, সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহক প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰোঁ। শিক্ষা আৰু সমাজ এই দুয়োটা ধাৰণা অতি পুৰণি সময়ৰ পৰা এটা আনটোৰ সৈতে গভীৰভাৱে সংলগ্ন হৈ থকা বিষয়বস্তু, যাৰ কাৰণে শিক্ষাৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰিক দিশসমূহৰ সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহ প্ৰাধান্যতা লাভ কৰা দেখা যায়। শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশসমূহক পাঠ্যক্ৰমেই হওক, অনুশাসন ব্যৱস্থাই হওক, পৰীক্ষা ব্যৱস্থা, সেই গোটেইখিনিত সমাজৰ প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন দিশসমূহ তাতে প্ৰতিফলিত হোৱা দেখা যায়। গতিকে শিক্ষাৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ সমাজৰ বিষয়সমূহৰ আধাৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। গতিকে এই দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষা আৰু সমাজ দুটা অতি নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্কিত বিষয়বস্তু। সমাজৰ বিকাশত শিক্ষাৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিক্ষাৰ সামাজিক তাৎপৰ্যতা বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰা হয় এখন সভ্য সমাজত। এখন সভ্য সমাজত যদি আমি চাওঁ, বিকশিত সমাজত যদি চাওঁ, তাত সেই বিকাশ লাভ কৰা, সভ্যতা লাভ কৰাৰ মূল কাৰণটো হৈছে শিক্ষা। যি সমাজত শিক্ষাৰ পোহৰ পৰা নাই, সেই সমাজ বিকাশ লাভ কৰিব পৰা নাই। গতিকে শিক্ষা আৰু সমাজ অতি নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্কিত। এই পাঠটিৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান বিষয় আলোচনা কৰিম। পাঠটোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষা এক সামাজিক, মানৱিক আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে আলোচনা কৰা। শিক্ষা এক সামাজিক, মানৱিক আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে আলোচনা কৰা। শিক্ষা কেনেকে সামাজিক বিকাশৰ লগত জড়িত, কেনেকে মানৱিক বিকাশৰ লগত জড়িত, কেনেকে সাংস্কৃতিক বিকাশৰ লগত জড়িত বা বিকাশ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে, সেই বিষয়ে এই পাঠটিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰা হ'ব। সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন কাৰকসমূহ বুজি পোৱা। সমাজ এখন পৰিৱৰ্তন হ'বৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰকৰ প্ৰভাৱ হোৱা দেখা যায় বা বিভিন্ন কাৰকে প্ৰভাৱিত কৰা দেখা যায়। সেই কাৰকসমূহৰ বিষয়ে আমি জ্ঞাত হ'ব পাৰিম, বুজিব পাৰিম এই পাঠটোৰ জৰিয়তে। ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন, সামাজিক গতিশীলতাত শিক্ষাৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা। সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু সামাজিক গতিশীলতা, সমাজ এখন পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সমাজখন গতিশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অৱস্থানৰ পৰা আন এটা অৱস্থানলৈ গতি কৰাৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষাৰ ভূমিকা কি, সেই বিষয়ে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম বা এই অধ্যায়টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে সাংস্কৃতিক অভিযোজন আৰু সাংস্কৃতিক কৰণৰ ধাৰণাৰ মাজত পাৰ্থক্য চিনাক্ত কৰা। সাংস্কৃতিক অভিযোজন আৰু সাংস্কৃতিকৰণ, এই দুই ধাৰণাৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যখিনি আমি এই পাঠটোত আলোচনা কৰিম বা শিক্ষাৰ্থীসকলে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা আৰু সমাজৰ মাজৰ আন্তঃসম্পৰ্ক ইতিমধ্যে মই আৰম্ভণিতে ক'লোৱে যে শিক্ষা আৰু সমাজ দুটা অতি নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্কিত বিষয়। গতিকে এই দুটাৰ ধাৰণা এটা দিব বিচৰা হৈছে যে শিক্ষা মানুহৰ সুপ্ত প্ৰতিভাৰ বিকাশ ঘটায়। শিক্ষাই মানুহৰ মাজত নিহিত হৈ থকা সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰে বা বিকাশ ঘটায় আৰু জ্ঞান প্ৰদান কৰে। শিক্ষাই মানুহক কি কৰে? বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰে আৰু সমাজত এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে জীয়াই থকাৰ দক্ষতা গঢ়ি তোলে। শিক্ষাই প্ৰত্যেকজন মানুহক, প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক সমাজত এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা দক্ষতাসমূহ বিকাশ কৰি তোলে শিক্ষাই। গতিকে শিক্ষাই তিনিটা কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে, তিনিটা কাম কোৱা হৈছে। যে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে শিক্ষাই সুপ্ত প্ৰতিভাৰ বিকাশ ঘটায়,
প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মাজত নিহিত হৈ থকা প্ৰতিভাক বিকাশ ঘটায় শিক্ষাই ব্যক্তিক বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰদান কৰে আৰু শিক্ষাই সমাজত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক একোজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা দক্ষতাসমূহ শিক্ষাই সকলো ব্যক্তিৰ মাজত গঢ় দি তোলে গতিকে এইখিনি হল শিক্ষাৰ কাম এটা যদি আমি সমাজৰ কথাটো চাওঁ সমাজ হল মানুহৰ এক সংগঠিত গোট য'ত উমৈহতীয়া মূল্যবোধ সংস্কৃতি আৰু সামাজিক নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা সম্পৰ্কসমূহ নিয়ন্ত্ৰিত হয় এখন সমাজ হ'বৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত কিছুমান জনসমষ্টি লাগিব কিছুমান মানুহ লাগিব সেই মানুহ একত্ৰিত হৈ থকা অৱস্থাটোক ইয়াতে গোট বুলি কোৱা হৈছে গতিকে সমাজ এখন হ'বৰ কাৰণে জনসমষ্টিৰ এটা নিৰ্দিষ্ট জনসমষ্টি থাকিব লাগিব আৰু সেই জনসমষ্টিখিনি সংগঠিত ৰূপত থাকিব লাগিব সংগঠিত ৰূপত নিজা নিজাকে থাকিলে নহব অকলশৰে থাকিলে নহব এটা সংগঠিত ৰূপত থাকিব লাগিব য'ত কি থাকিব কিছুমান উমৈহতীয়া মূল্যবোধ সকলোৱে সেই মূল্যবোধক সন্মান কৰিব সকলোৱে সেই মূল্যবোধক অনুশীলন কৰিব সকলোৱে সেই মূল্যবোধক সকলো নিজৰ নিজৰ জীৱনত তাক প্ৰয়োগ কৰিব কিছুমান মূল্যবোধ থাকিব উমৈহতীয়া যিখিনি সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব উমৈহতীয়া কিছুমান সংস্কৃতি থাকিব প্ৰত্যেক সমাজত কিছুমান নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে সেই সমাজৰ মানুহখিনি সেই সংস্কৃতি কি কৰে অনুশীলন কৰে আৰু সংস্কৃতিৰ দিশসমূহৰ সৈতে নিজকে বিলীন কৰি দিয়ে আৰু কোৱা হৈছে সামাজিক নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা কাৰ্যসমূহ নিয়ন্ত্ৰিত হয় প্ৰত্যেক সমাজত কিছুমান নিৰ্ধাৰণ কৰা নীতি নিয়ম থাকে সেই নীতি নিয়মসমূহৰ আধাৰতে সমাজৰ যিমানখিনি কাৰ্য সেই কাৰ্যখিনি সম্পূৰ্ণ হয় বা সংগঠিত হয় গতিকে এই দুটা বেলেগ এটা হল কি কৰে সমগ্ৰ এটা জনসমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু শিক্ষাৰ কথাটো যদি চাওঁ শিক্ষা আমি দুটা দৃষ্টিভংগীত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাম সমাজটো হল এটা উমৈহতীয়া বা জনসাধাৰণক একেলগে লৈ গঠন হোৱা এটা সংস্থা আৰু শিক্ষা হৈছে মানুহৰ মাজত নিহিত হৈ থকা গুণসমূহ বিকাশ কৰা গতিকে শিক্ষা অতিকৈ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক বেছিভাগ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক শিক্ষাৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ধাৰণা বেছিকৈ প্ৰতিফলিত কৰে আৰু সমাজ হল সৰ্বসাধাৰণৰ সামৰি লৈ দিশসমূহ প্ৰতিফলিত কৰে গতিকে দুটা যদিও দেখাত এটা পৃথক ধাৰণা কিন্তু দুটাৰ মাজত সম্পৰ্ক অতি নিবিড় সম্পৰ্ক এটা আনটোৰ লগত নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্কিত হৈছে যিখিনি কথা মই আগতে উল্লেখ কৰিলোৱে এনে কোৱা হৈছে সমাজৰ উপপ্ৰণালী হিচাপে শিক্ষা প্ৰত্যেক সমাজত কি থাকে কিছুমান সংস্থা থাকে কিছুমান এজেন্ট থাকে সেই সংস্থা বা সেই এজেন্টসমূহে সমাজখনক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে সেই এজেন্টসমূহৰ ভিতৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এজেন্ট হৈছে শিক্ষা শিক্ষাই এখন সমাজৰ উপপ্ৰণালী বা উপব্যৱস্থা বুলি কোৱা হৈছে উপপ্ৰণালী গোটেই সমাজৰ যিমানখিনি ক্ৰিয়াকৰ্ম সেই গোটেইখিনি ক্ৰিয়াকৰ্মৰ এটা অতি নিবিড় অংশ এটা নিবিড় অংশ হিচাপে শিক্ষাই সাক্ষী হৈ থাকে অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ৰ কথা আমি ক'ব পাৰো বিদ্যালয়ত কি কৰা হয় সমাজ এখনৰ যিমানখিনি ক্ৰিয়াকৰ্ম যিমানখিনি কাৰুকাৰ্য সমাজৰ সেই গোটেইখিনি কাৰুকাৰ্য বিদ্যালয়খনত প্ৰতিফলিত হয় বিদ্যালয়খনত সেই সমাজৰ দৃষ্টিভংগীসমূহ সমাজৰ দিশসমূহ বিদ্যালয়ত অনুশীলন কৰা হয় আৰু সেই বিদ্যালয়খনৰ পৰাই শিক্ষাৰ্থীসকলে সমাজ বিষয়ে বা সমাজৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধাৰণা লাভ কৰি সেই ধাৰণা নিজৰ সমাজ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰে তাৰ পৰাই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত সমাজ জীৱনৰ এক পাতনি সমাজ জীৱনৰ বিভিন্ন গুণাৱলীৰ পাতনি মিলে সেই বিদ্যালয়খনৰ পৰা বা শিক্ষাৰ জৰিয়তে সেইকাৰণে সমাজক কি বুলি কোৱা হৈছে শিক্ষা সমাজৰ এটা উপপ্ৰণালী হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে গতিকে সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা বা বিদ্যালয় এখনতো দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া সমাজৰ উপপ্ৰণালী হিচাপে শিক্ষাক কেইটামান দিশত বৰ্ণনা কৰা হৈছে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে সামাজিক ব্যৱস্থাৰ অংশ মই অলপ আগতে কৈছিলো যে প্ৰত্যেক সমাজত কিছুমান কি থাকে সংস্থা থাকে সমাজৰ কিছুমান এজেন্ট থাকে কিছুমান সমাজৰ মাধ্যম থাকে
সেই মাধ্যমসমূহ সেই সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে শিক্ষা শিক্ষা গোটেই সমাজৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ যদি শিক্ষা নাথাকে সেই সমাজ কেতিয়াও বিকশিত হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰে গতিকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আমাৰ মানুহৰ শৰীৰৰ যেনেকৈ এটা অংগ নাথাকিলে সেই মানুহজন কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে কি কৰিব নোৱাৰে সমাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ সমাজত যদি শিক্ষা নাথাকে সেই সমাজখন কেতিয়াও এটা উন্নত সমাজ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে যাৰ উদাহৰণ আমি বহুত দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়াও বহুত এনেকুৱা সমাজ আছে এনেকুৱা সমাজ আছে য'ত শিক্ষাৰ পোহৰ পৰা নাই যাৰ কাৰণে সিহঁতে উন্নত সমাজত নিজক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই যেনেকৈ আন্দামান নিকোবৰ কিছুমান দ্বীপপুঞ্জ আছে আফ্ৰিকান কিছুমান কাণ্ট্ৰি কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ সমাজ ব্যৱস্থা আছে য'ত শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ পোহৰ নপৰাৰ কাৰণে এতিয়াও সিহঁতৰ সমাজ ব্যৱস্থা উন্নতৰ ফালে ঢাপলি মেলিব পৰা নাই গতিকে সামাজিক ব্যৱস্থাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে শিক্ষা শিক্ষাক সমাজ নামৰ বৃহত্তৰ সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ এক অত্যাৱশ্যকীয় উপপ্ৰণালী হিচাপে গণ্য কৰা হয় অত্যাৱশ্যকীয় যাক আমি এৰাই চলিব নোৱাৰো যোনটো অবিহনে আমি কোনো এটা চিষ্টেম বা কোনো এটা প্ৰক্ৰিয়াক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰো সেইটো অত্যাৱশ্যকীয় গতিকে গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ অত্যাৱশ্যকীয় উপপ্ৰণালী হিচাপে শিক্ষাক গণ্য কৰা হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰা হয় সমাজৰ প্ৰয়োজন সমাজৰ দাবী সমাজৰ আকাংক্ষা এই গোটেইখিনি প্ৰতিফলিত হয় শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষা সেই প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰে সমাজৰ মানুহৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন বৰ্তমান সময়ত সেই জ্ঞানৰ অৱতাৰণা কৰাব কোনে শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজত সেই নতুন নতুন বিষয়ৰ জ্ঞান অৱতাৰণা কৰাব এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ সময় গতিকে প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ সময়ত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ প্ৰযুক্তিৰ জ্ঞান থকাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু শিক্ষাই কি কৰিছে সেই ধাৰণাটো এতিয়া পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীক প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰি আছে গতিকে সমাজত বৰ্তমান এইটো প্ৰয়োজন আছিল যে প্ৰত্যেকজন মানুহে প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰা আৰু সেই প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰি আছে শিক্ষাই গতিকে শিক্ষাই এনেকে পাঠ্যক্ৰমত বিভিন্ন বিষয় নতুন নতুন বিষয় যিখিনি বিষয়ৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন আছে সেই বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সমাজৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰি আহিছে সমাজৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে শিক্ষাই মানৱ সম্পদ তৈয়াৰ কৰে সমাজ এখন পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে দক্ষ ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন আৰু সমাজ পৰিচালনা কৰা ব্যৱস্থাটোক আমি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা বুলি কওঁ সেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ব্যক্তিক যিমানখিনি দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই দক্ষতাখিনি যোগান ধৰে বা প্ৰদান কৰে শিক্ষাই ঠিক তেনেকৈ কোৱা হৈছে যে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণে সমাজ এখন বিকাশ লাভ কৰাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱা যদি এখন সমাজ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেই সমাজক আমি বিকশিত সমাজ বুলি ক'ব নোৱাৰো বা বিকাশ লাভ কৰা সমাজ বুলি ক'ব নোৱাৰো গতিকে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষাই কি কৰে মানুহক প্ৰস্তুত কৰি তোলে প্ৰত্যেকজন মানুহক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ উঠিবৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি তোলে সমান্তৰালভাৱে কোৱা হৈছে সামাজিক প্ৰয়োজন সমাজ এখনৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন আছে সমাজৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ বিভিন্ন দৃষ্টিভংগীসমূহৰ সৈতে সমাযোজন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা দক্ষতা সেই গোটেইখিনি প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষাই কি কৰে মানৱ সম্পদক গঢ় দি তোলে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হোৱা সম্পদসমূহ মানৱ সম্পদসমূহ গঢ় দি তোলে কোনে শিক্ষা প্ৰত্যেকটো ছেক্টৰত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে যিমানখিনি আমাৰ মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজন হয় এই গোটেইখিনি শিক্ষাই গঢ় দি তোলে গতিকে সমাজৰ আশা আকাংক্ষা সমাজৰ বিভিন্ন দাবী প্ৰয়োজন আদি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সমাজৰ সেই দিশসমূহৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ব পৰাকে মানৱ সম্পদৰ গঢ় দি তোলে কোনে শিক্ষাই তাৰপিছত কৈছে পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা সমাজৰ পৰিৱৰ্তনে শিক্ষাক আৰু শিক্ষাৰ অগ্ৰগতিয়ে সমাজক প্ৰভাৱিত কৰে সমাজ এখন যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় সেই প্ৰভাৱটো শিক্ষাৰ ওপৰত পৰে আৰু শিক্ষাৰ যেতিয়া
বিকাশ লাভ কৰে তাৰ প্ৰভাৱটো সমাজত পৰে এটা আনটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যেনেকৈ সমাজ এখন যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগৰ ভাৰতীয় সমাজৰ কথা চাওঁ সেইখিনি সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজত বহুতখিনি পাৰ্থক্য আছে বহুতখিনি বিকাশ লাভ কৰিছে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল সমাজৰ পৰিৱৰ্তন সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে শিক্ষাৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া শিক্ষাৰ বিকাশ লাভ কৰিব শিক্ষাৰ বিকাশ লাভ কৰাৰ লগে লগে সেই প্ৰভাৱটো সমাজত পৰিব এটা উন্নত সমাজ ব্যৱস্থা থকা দেশ এখনৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে সুশিক্ষিত হৈ উঠাৰ ফলত তাৰ প্ৰভাৱটো সমাজত পৰিছে এই যিখিনি সমাজে যিবিলাক সমাজৰ বিকাশ লাভ কৰা নাই তাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণটো হৈছে কি যে সেই সমাজৰ মানুহখিনি শিক্ষিত নহয় আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত নোহোৱাৰ কাৰণে সেই সমাজৰ মানুহখিনিৰ চিন্তাধাৰা সেই মানুহখিনিৰ ক্ৰিয়া কৰ্ম আদি বিকাশৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই গতিকে শিক্ষা আৰু সমাজ এই দুটা এটা আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে যদি কোনোবা এটা কমকে বিকাশ লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে সমাজত ইমবেলেন্স বা ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত আগবাঢ়ি গ'লো যদি সামাজিক বিকাশ নহয় তেতিয়াহ'লে সেই সমাজতো কি নহ'ব ভাৰসাম্য জীৱন যাপন কৰিব পৰা নাযাব সমাজৰ আমি আন্তঃগাঁথনি বা সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহত আমি বিকাশ লাভ কৰিলো যদি আমি শিক্ষাৰে শিক্ষিত নহওঁ তেতিয়াহ'লেও সেই সমাজখন ভাৰসাম্য হৈ নাথাকে গতিকে এটা আনটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱিত হয় সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া অগ্ৰসৰ হ'ব তেতিয়া সেই সমাজখন এটা সুসমাজ হিচাপে উন্নত সমাজ হিচাপে পৰিলক্ষিত হ'ব সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰণা সমাজৰ উপপ্ৰণালী হিচাপে শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য সমাজৰ উপপ্ৰণালী হিচাপে শিক্ষাৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি চিহ্নিত কৰিব পাৰো যে সমাজৰ উপপ্ৰণালী হিচাপে যে আমি শিক্ষাক আলোচনা কৰিছো তাৰ কিছুমান সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা বৈশিষ্ট্য ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে শিক্ষা হৈছে সামাজিক ব্যক্তি গঢ়ি তোলাৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম সামাজিক ব্যক্তি মানে সমাজৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা দক্ষতাৰ আধাৰত গঢ় লৈ উঠা ব্যক্তিক আমি সামাজিক ব্যক্তি বুলি কম যিখিনি মানুহে সমাজত অৱদান আগবঢ়াব পাৰে যিখিনি মানুহে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে সমাজৰ ভৱিষ্যতত কি হ'ব পাৰে এজন সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে সেই মানুহখিনিকে সামাজিক ব্যক্তি বুলি কোৱা হ'ব যিখিনি মানুহৰ অৱদান সমাজত নাই সমাজৰ কোনো ক্ষেত্ৰতে অংশগ্ৰহণ নকৰে সেই মানুহখিনিক আমি সামাজিক ব্যক্তি বুলি ক'ব নোৱাৰো উদাহৰণস্বৰূপে আমি সেই মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এজন ব্যক্তিক তেওঁক আমি সামাজিক ব্যক্তি বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ তেওঁ সমাজৰ বিকাশৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা নকৰে কোনো ধৰণৰ সমাজৰ ক্ৰিয়াকৰ্মত তেওঁৰ অৱদান আগবঢ়াব নোৱাৰে গতিকে তেনে ব্যক্তিক আমি সামাজিক ব্যক্তি বুলি ক'ব নোৱাৰো যিবিলাক ব্যক্তি সমাজৰ কাৰণে অৱদান আগবঢ়াব পাৰে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ৰিয়াকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই ব্যক্তিসকলকে আমি সামাজিক ব্যক্তি বুলি কম গতিকে শিক্ষা হৈছে সামাজিক ব্যক্তি গঢ়ি তোলাৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সমাজৰ একোজন সুদায়িত্ববান কৰ্তব্যশীল ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাত শিক্ষা এটা শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপে কাম কৰে শিক্ষা ব্যৱস্থা সমাজৰ বিভিন্ন দিশত গতিশীলতাৰ ফলশ্ৰুতিত উন্মেষ ঘটে শিক্ষা ব্যৱস্থা সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ গতিশীলতাৰ ফলশ্ৰুতিত উন্মেষ ঘটে সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ গতিশীলতা মানে এটা অৱস্থানৰ পৰা আন এটা অৱস্থানলৈ অগ্ৰসৰ হোৱাৰ লগে লগে সেই সমাজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন দিশৰ কি হ'ব পৰিৱৰ্তন ঘটিব গতিকে সমাজৰ শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তন হয় সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত যোনটো আমি আগতে পাই আহিছো আৰু সমাজৰ গতিশীলতাৰ ফলশ্ৰুতিত সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ শৈক্ষিক দিশৰ উন্মেষ ঘটে যেতিয়া সমাজৰ গতিশীলতা লাভ কৰিব সেই গতিশীলতাৰ আধাৰত সমাজৰ দায়িত্ব সমাজৰ দাবী আৰু প্ৰয়োজনসমূহ অনুভৱ কৰিব আৰু সেইখিনি শিক্ষাত নতুন নতুন দিশৰ উন্মুখিত হ'ব যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰো যে আজিৰ পৰা 30 বা 40 বছৰ আগত আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত
স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কম্পিউটাৰৰ শিক্ষাৰ ধাৰণাটো পাঠ্যক্ৰমত নাছিলে কিন্তু যেতিয়া সমাজ গতি কৰিলে বিকাশ লাভ কৰাৰ লগে লগে এতিয়া সমাজত নতুন এটা বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰমত উন্মেষ ঘটিলে সেইটো হৈছে কি শিক্ষাৰ্থীসকলক কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰা গতিকে সেইটো সমাজৰ গতিশীলতাৰ কাৰণে সেই শিক্ষা নতুন দিশটোৰ উন্মেষ ঘটিছে সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত শিক্ষাই নিৰ্দেশনা দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাজ এখনত বিভিন্ন সমস্যাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে সেই সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে দিক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে কোনফালে গলে সমাজৰ সেই সমস্যাখিনি সমাধান হ'ব কেনেকৈ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পৰা যাব সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ উপায় কি এই গোটেইখিনি শিক্ষাই কি কৰে আমাক নিৰ্দেশনা দিয়ে তাৰপিছত কৈছে সামাজিক মানদণ্ড আৰু মূল্যবোধৰ বিকাশত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সহায় কৰে সামাজিক মানদণ্ড আৰু মূল্যবোধসমূহৰ বিকাশত শিক্ষানুষ্ঠানে সহায় কৰে প্ৰত্যেকখন সমাজত নিজস্ব কিছুমান মূল্যবোধ থাকে নিজস্ব কিছুমান মানদণ্ড থাকে সেই মানদণ্ড আৰু মূল্যবোধসমূহৰ বিকাশত সেই সমাজত থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সহায় কৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আধাৰতে বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ হস্তক্ষেপৰ ফলতে সমাজৰ সেই মানদণ্ড আৰু মূল্যবোধসমূহ গঢ় লৈ উঠে বা বিকাশ লাভ কৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰাই সেইখিনিক অনুশীলন কৰি সমাজৰ বৃহৎ অংশলৈ পিছত এৰি দিয়া হয় তাৰপিছত কৈছে শিক্ষাই সমাজক আকাংক্ষিত দিশত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে সমাজ এখনে কোনটো দিশত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে সেইটো হ'ল আকাংক্ষিত দিশ গতিকে সেই দিশটোত আগবাঢ়ি যোৱাত শিক্ষাই সহায় কৰে শিক্ষাই সমাজ এখনক যিকোনো ইতিবাচক দিশলৈ লৈ যাব পাৰে যিকোনো ইতিবাচক দিশ সমাজটো যোনটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে সেই ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত শিক্ষাই সহায় কৰে তাৰপিছত কোৱা হৈছে বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া স্বৰূপে শিক্ষাক আমি এটা বিশেষ শব্দৰে আমি শব্দচয়ন কৰো সেইটো হৈছে কি বিকাশ লাভ কৰা এক প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি বিকাশ লাভ কৰিব যেতিয়া তেওঁৰ শিক্ষা থাকিব শিক্ষা অবিহনে কোনো এজন ব্যক্তি নিজক বিকাশ কৰিব নোৱাৰে এজন ব্যক্তি নিজকে বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ সহায় ল'বই লাগিব যোনজন ব্যক্তিৰ শিক্ষা নাই তেওঁ নিজক বিকাশ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে আমি সেই ৰাস্তাত দেখা বা মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহখিনিক আমি ক'ব পাৰো সেই মানুহখিনি শিক্ষা নাই কাৰণে নিজৰ বিকাশ কৰিব পৰা নাই নিজৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিব পৰা নাই নিজৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ চৰ্চা কৰিব পৰা নাই কোনটো ভাল কোনটো বেয়া সিহঁতে জাজ কৰিব নোৱাৰে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণে সিহঁতে যিটি কাম কৰি দিয়ে গতিকে যাৰ ফলত সিহঁতৰ বিকাশ নহয় গতিকে বিকাশৰ মূল চাবিকাঠিটো হৈছে শিক্ষা যিকোনো বিকাশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশেই হওক সামাজিক বিকাশেই হওক বা শৈক্ষিক বিকাশেই হওক যিকোনো আৱেগিক বিকাশ যিকোনো বিকাশৰ কাৰণে মূল আধাৰ হৈছে শিক্ষা সামাজিক বিকাশত শিক্ষা এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে সমাজৰ সভ্যতাৰ বিকাশ অভিজ্ঞতাৰ হস্তান্তৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন আদি প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষাৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ হয় সামাজিক বিকাশত শিক্ষা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজ এখনৰ বিভিন্ন সভ্যতা সেই সভ্যতাখিনিৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰা হয় সভ্যতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় আৰু সেই সভ্যতাসমূহ বিকাশ লাভ কৰাত শিক্ষাই সহায় কৰে অভিজ্ঞতা এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ হস্তান্তৰ কৰাত শিক্ষাই সহায় কৰে আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত বিভিন্ন পৰম্পৰাগত ক্ৰিয়াকৰ্মসমূহ সংস্কৃতি এইবিলাক হস্তান্তৰ কৰাত শিক্ষাই সহায় কৰে আজিৰ পৰাই কিমান বছৰ আগত সমাজৰ বিভিন্ন কাৰ্যসমূহ চলিছিল সেইখিনি আমি নতুন প্ৰজন্মই কেনেকৈ গম পাওঁ সেই শিক্ষাৰ জৰিয়তে যদি শিক্ষা নাথাকিলে হয় সেই আগৰ পৰা চলি অহা সেই পৰম্পৰাগত কাৰ্যসমূহৰ বিষয়ে আমি অৱগত নহ'লো গতিকে শিক্ষা
অভিজ্ঞতা হস্তান্তৰ কৰাত সহায় কৰে সমান্তৰালভাৱে সামাজিক পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াটো সহায় কৰে সমাজ এখন পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কাৰণে মূল অস্ত্ৰটো হৈছে শিক্ষা কোনো এখন সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে মূল অস্ত্ৰটো হৈছে শিক্ষা শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি এখন সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ যদি শিক্ষা নাই সমাজ কেতিয়াও পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে সামাজিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ অৱদান অতি বেছি শিক্ষাবিহীন সমাজ কেতিয়াও বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰে শিক্ষা নোহোৱাকৈ কোনো এখন সমাজে বিকাশ লাভ কৰা নাই বা কৰিবও নোৱাৰে যদি এখন সমাজ শিক্ষাৰ পোহৰৰ পৰা দূৰত আছে বা শিক্ষাৰ পোহৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে সেই সমাজে কেতিয়াও বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰে আধুনিক শিক্ষাৰ পোহৰত আলোকিত হৈ থকা সমাজখিনিহে বিকাশ লাভ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ একদম ভিতৰুৱা অঞ্চলত বসবাস কৰা একদম য'ত মানুহৰ কি নাই মানুহৰ লগত সংযোগ নাই তেনেকুৱা সমাজ ব্যৱস্থা তাত আধুনিক শিক্ষাৰ পোহৰ নপৰে আধুনিক শিক্ষাৰ পোহৰ নপৰাৰ কাৰণে সেই সমাজ ব্যৱস্থা বিকশিত নহয় সেই পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰাচীন যুগৰে পৰা সেই এটা উপায়ে সিহঁতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহি আছে সমান্তৰালভাৱে বহিৰ্বিশ্বৰ বিভিন্ন সমাজে আধুনিক জীৱন যাপন কৰি আছে কিন্তু সেই সমাজ ব্যৱস্থাসমূহ এতিয়া নিজৰ সেই পৰম্পৰাগত আগৰ দিনৰ পৰা চলি অহা সেই যন্ত্ৰণাদায়ক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজত সিহঁতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে আমি বেছি দূৰ যাব নালাগে যেনেকে আমি অলপ আগতে ক'লো যে আন্দামান নিকোবৰ কিছুমান দ্বীপপুঞ্জত এতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে কিছুমান সমাজ ব্যৱস্থা এতিয়াও আছে য'ত শিক্ষাৰ পোহৰ পৰা নাই কাৰণ সেই সমাজখনো বিকাশ হোৱা নাই আফ্ৰিকান কিছুমান কাণ্ট্ৰি তেনেকুৱা আছে শিক্ষাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত জন ডিৱে বা টি ৰাইমণ্ড আদি মহান ব্যক্তিসকলেও ইয়াৰ বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল আৰু জন ডিৱে তেওঁৰ যোনটো প্ৰয়োগবাদ দৰ্শনৰ কথা কৈছিল প্ৰয়োগবাদ দৰ্শনটো গোটেই সমাজকেন্দ্ৰিক ধাৰণাক প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ শিক্ষাৰ সমাজ কেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ উদ্ভাৱন কৰিছিলে শিক্ষাৰ সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ বিকাশ কৰিছিলে জন ডিৱে অৰ্থাৎ সমাজৰ বিকাশৰ লগত শিক্ষাৰ ধাৰণাটোক অতি গভীৰভাৱে আনিবৰ কাৰণে তেওঁ শিক্ষাৰ সমাজকেন্দ্ৰিক লক্ষ্য হিচাপে উদ্ভাৱন কৰিছিলে জন ডিৱে ঠিক তেনেকৈ টি ৰাইমণ্ডো সামাজিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ লগত সম্পৰ্ক অতি নিবিড়ভাৱে অনুভৱ কৰিছিল আৰু সেইখিনিক বিশ্লেষণ কৰিছিলে গতিকে এই ব্যক্তিসকলেও শিক্ষাৰ বিকাশৰ সমাজৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি অভিহিত কৰা দেখা যায় সমাজৰ সামাজিক বিকাশৰ ধাৰণাক তিনিটা দিশত আলোচনা কৰিব পাৰি প্ৰত্যেক সমাজৰ যিখিনি বিকাশ সেই বিকাশৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগীসমূহক আমি তিনিটা দিশত আলোচনা কৰিব পাৰো এটা হৈছে শিক্ষা এক সামাজিক বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া মানৱ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে শিক্ষা তিনিটা দিশ শিক্ষা এক সামাজিক বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া যোনটো অলপ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোৱে শিক্ষা এক সামাজিক বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া ঠিক তেনেকে মানৱ বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে শিক্ষা কোৱা হৈছে মানৱ বিকাশ মানুহৰ বিকাশৰ মূল চাবিকাঠি মূল অস্ত্ৰটোৱে হৈছে মূল আহিলাটোৱে হৈছে শিক্ষা অবিহনে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে নিজক বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰে ব্যক্তিৰ বিকাশৰ মূল আধাৰ শিক্ষা যাৰ শিক্ষা নাই তেওঁ বিকাশ লাভ কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইটো দৃষ্টিভংগীত আমি ইয়াক গণ্য কৰিব পাৰো আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে শিক্ষা প্ৰত্যেক সমাজত কিছুমান নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি থাকে আৰু সেই সভ্যতা সংস্কৃতিখিনি এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ হস্তান্তৰ কৰা যেনেকে দায়িত্ব শিক্ষাৰ বা কৰ্তব্য পালন কৰে শিক্ষা ঠিক তেনেকে সেই সমাজৰ সাংস্কৃতিক বিকাশ নতুন নতুন সাংস্কৃতিক দিশসমূহক সংযোজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰো আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত এতিয়া যদি আমি দেখা পাওঁ পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ বহুতখিনি দিশ আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত আহিছে আমি সেইখিনি অনুশীলন কৰো
কিন্তু এটা বস্তু সমান্তৰালভাৱে আমি চাম সেই পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিখিনি আমি কোনে বেছিকৈ অনুশীলন কৰো আমি শিক্ষিত মানুহখিনি আধুনিক শিক্ষাৰ শিক্ষিত মানুহখিনিয়ে আমি এইখিনি অনুশীলন কৰো যিখিনি মানুহ নিৰক্ষৰ সেই মানুহখিনি সেই পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ ধাৰণাক অনুশীলন কৰা দেখা নাযায় গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সেই শিক্ষাৰ অৱদান বা শিক্ষাৰ প্ৰভাৱটো অতি বেছি নতুন এটা বিষয় সংস্কৃত সংযোজন হ'বৰ কাৰণে শিক্ষিত মানুহখিনি বা শিক্ষাই বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে যদি সমাজৰ সংস্কৃতিৰ আধাৰসমূহ বা মূল ভিত্তিসমূহ আমি অনুশীলন কৰিব যাওঁ শিক্ষাই কি কৰে তাত বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় শিক্ষাই তাক বিচাৰ বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে বিবেকৰ জৰিয়তে সেইখিনি অনুশীলন কৰায় যিখিনি আমি সংস্কৃতি অনুশীলন কৰো সেই গোটেইখিনি আমাৰ কাৰণে কিমান গ্ৰহণযোগ্য সেই গ্ৰহণযোগ্যতাক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষাই বিচাৰ বা বিবেকক প্ৰয়োগ কৰে আৰু গ্ৰহণযোগ্যতাৰ আধাৰত তাক অনুশীলন কৰে প্ৰয়োজন হলে তাক সংশোধন কৰি নতুন ৰূপত গঢ় দি তোলাৰো দৃষ্টতা দেখা যায় গতিকে শিক্ষাই সাংস্কৃতিক বিকাশৰ এক প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে কাম কৰে শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত সমাজ এখনৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিশসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় সংস্কৃতিৰ দিশসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি শিশুসকলৰ মনত সেই সমাজৰ প্ৰচলিত সংস্কৃতিৰ দিশসমূহ বা সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হয় যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলেও বা সেই শিশুসকলেও নিজৰ সমাজৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰে দক্ষতা আনিব পাৰে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু সেইখিনি সিহঁতে অনুশীলন কৰিব পাৰে গতিকে শিক্ষাই এনেদৰে সাংস্কৃতিক বিকাশতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা দেখা যায় তাৰপিছত কৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন আৰু ইয়াৰ ধাৰণা সামাজিক পৰিৱৰ্তন সমাজ এখন এটা অৱস্থানৰ পৰা আন এটা অৱস্থানলৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ স্থানটোকে আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ অৱশ্যে ইয়াতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন দুয়োটা দিশতে হ'ব পাৰে ইতিবাচক হ'ব পাৰে নেতিবাচক হ'ব পাৰে ইতিবাচক যোনটো আমি বিকাশ অগ্ৰগতি লাভ কৰিলে সেইটোক আমি ইতিবাচক বুলি কম যদি সমাজখন বিকাশৰ সলনি অৱনমিত হয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা তেনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত কি হ'ব পাৰে যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ কাৰণে সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন নিম্নমুখী হ'ব পাৰে ঊৰ্ধ্বগামী নহয় নিম্নমুখী হ'ব পাৰে সেইটো সামাজিক পৰিৱৰ্তন গতিকে সেই সামাজিক পৰিৱৰ্তনত শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ আছে আৰু সেইখিনি আমি ইয়াতে জানিব পাৰিম সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে এটা সকলো সমাজতে প্ৰযোজ্য হোৱা এক বিষয় সকলো সমাজতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয় এটা অৱস্থানৰ পৰা আন এটা অৱস্থানলৈ পৰিৱৰ্তন হয় মই যেনেকৈ ক'লো দুই ৰূপত হ'ব পাৰে পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে ধনাত্মক হ'ব পাৰে ঋণাত্মক হ'ব পাৰে ইতিবাচক হ'ব পাৰে নেতিবাচক হ'ব পাৰে কিন্তু পৰিৱৰ্তন হোৱাটো প্ৰত্যেক সমাজতে হোৱা দেখা যায় স্থায়ী নহয় স্থিতিশীল নহয় ই সদায় সময়ৰ লগত সময়ৰ আহ্বানত সমাজখনো পৰিৱৰ্তন হয় গতিকে সেই সময়ৰ আহ্বানত সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হিচাপে শিক্ষাই কাম কৰে যি সমাজত মানুহ বেছি শিক্ষিত সেই সমাজখন সদায় দ্ৰুত গতিত সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকে পৰিৱৰ্তন হয় আৰু নিৰক্ষৰ সমাজ যি সমাজত মানুহখিনি বেছি নিৰক্ষৰ সেই নিৰক্ষৰ সমাজ এখনৰ সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবৰ কাৰণে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন গতিকে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰণাটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা সমাজ বিজ্ঞান সমান্তৰালভাৱে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰণা এই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আধাৰতে সমাজৰ আদৰ্শ সমাজৰ নীতি নিয়ম সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰো পৰিৱৰ্তন হয় আৰু সেই দিশসমূহ সামাজিক নীতি নিয়ম আদৰ্শ এইখিনি পৰিৱৰ্তন কৰে কোনে শিক্ষাই পুৰণি
ৰীতি-নীতি যিখিনি ৰীতি-নীতি সমাজত বৰ্তমান সমাজত গ্ৰহণযোগ্যতা নাই প্ৰাসংগিকতা নাই সেই ৰীতি-নীতিসমূহ সেই পৰম্পৰাসমূহ ত্যাগ কৰি নতুন ৰীতি-নীতিক সংযোজন কৰাত শিক্ষাই সহায় কৰে আৰু নতুন সংযোজন হোৱাৰ লগে লগে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সো সামাজিক পৰিৱৰ্তন এক সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া মানে যোনটো সকলোতে প্ৰযোজ্য হয় সকলো সমাজতে প্ৰযোজ্য ইউনিভাৰ্সেল সকলো সমাজতে প্ৰযোজ্য হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে ই কেৱল এটা বা দুটা সমাজত এখন বা দুখন সমাজত দেখা নাযায় সকলো সমাজতে পৰিৱৰ্তনটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইকাৰণে ইয়াক সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে প্ৰত্যেক সমাজত পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় সামাজিক পৰিৱৰ্তন সমাজৰ বিকাশ আনে সমাজ এখন বিকাশ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব যদি সমাজখন পৰিৱৰ্তন নহয় তেতিয়াহ'লে সেই সমাজত বিকাশ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় সমাজৰ মানুহৰ মনোভাৱ মানুহৰ মানসিকতা এই গোটেইখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সমাজখনক বিকাশৰ ফালে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম সামাজিক বিকাশত শিক্ষাৰ ধাৰণাটো দুটা দিশত ইয়াতে কোৱা হৈছে এটা কোৱা হৈছে যে শিক্ষা পৰিৱৰ্তনৰ অনুঘটক বুলি কোৱা হৈছে অনুঘটক এজেন্ট অফ চেঞ্জ অনুঘটক ঘটক মানে কি দুটাক মাজত সংযোগকাৰীক আমি ঘটক বুলি কওঁ মাধ্যম বুলি কওঁ দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ যাৰ জৰিয়তে হয় তাক আমি মাধ্যম বুলি কওঁ বা আমি ঘটক বুলি কওঁ এটা অনুঘটক বুলি কোৱা হৈছে শিক্ষা সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ অনুঘটক বুলি কোৱা হৈছে শিক্ষা শিক্ষাই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ সামাজিক বৈষম্য দূৰ কৰি মানুহক নতুন বৈজ্ঞানিক আৰু সংস্কাৰমুখী চিন্তা কৰিবলৈ উদগনি দিয়ে এখন সমাজত প্ৰচলিত কিছুমান চিন্তাধাৰা যি চিন্তাধাৰাসমূহৰ কোনো ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাই সেই চিন্তাধাৰা সেই বিশ্বাসসমূহক অন্ধবিশ্বাস বুলি কোৱা হয় যিখিনি মানুহৰ যিখিনি বিশ্বাসক বিজ্ঞানসন্মত ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নাযায় সেইখিনিক আমি সমাজৰ অন্ধবিশ্বাস বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ কিছুমান কুসংস্কাৰ আছে কিছুমান আমাৰ সমাজৰ কিছুমান কাৰুকাৰ্য কিছুমান দিশ যিখিনি কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাথাকে সেইখিনি আমি কুসংস্কাৰ বুলি কওঁ আৰু সামাজিক বৈষম্য সমাজত প্ৰচলিত বিভিন্ন দিশৰ মাজত থকা বৈষম্য পুৰুষ মহিলাৰ মাজত থকা বৈষম্য বিভিন্ন জাতি উপজাতিৰ মাজত থকা বৈষম্য তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন মানুহৰ মাজত থকা বৈষম্য সেইখিনি দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মানুহক বৈজ্ঞানিক আৰু সংস্কাৰমুখী চিন্তাধাৰা চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে উদগনি দিয়ে শিক্ষাই সেই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰৰ কথা যিখিনি কোৱা গ'ল সেই অন্ধবিশ্বাসসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই সহায় কৰে শিক্ষিত সমাজত অন্ধবিশ্বাসৰ মাত্ৰা তেনেই কম আমি যদি চাওঁ যি সমাজ শিক্ষিত সমাজৰ মানুহখিনি শিক্ষিত সেই সমাজত অন্ধবিশ্বাসৰ অনুশীলন নহয় অন্ধবিশ্বাসৰ অনুশীলন নহয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি অন্ধবিশ্বাসৰ এটা ধাৰণা যদি দিওঁ আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে যদি আমি কৰবাত গৈ থকা সময়ত আমি গাড়ীৰে গৈ আছো গৈ থকা সময়ত গাড়ীৰ আগেৰে যদি মেকুৰী এটা দৌৰি যায় আমি গাড়ীখন ৰখাই দি বেক কৰি আকৌ আগবাঢ়ি যাওঁ তাৰমানে সেইটো আমাৰ কাৰণে অমংগল বুলি আমি ভাবো সেইটো আমাৰ অন্ধবিশ্বাস সেইটো কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মত ব্যাখ্যা এতিয়ালৈকে কোনেও দিব পৰা নাই যে সেইটো কৰিলে যে আমাৰ অমংগল হ'ব মেকুৰী এটা আগত দৌৰি গ'লে যে অমংগল হ'ব সেই অন্ধবিশ্বাসটো শিক্ষিত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি সাধাৰণতে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ শিক্ষিত মানুহখিনি সেইখিনি আজিকালি অনুশীলন নকৰে অশিক্ষিত মানুহখিনি সেইখিনি বেছিকে অনুশীলন কৰে ঠিক তেনে কুসংস্কাৰ বৈষম্য এইবিলাক দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই সহায় কৰে আৰু মানুহৰ মনত বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাধাৰা আৰু সংস্কাৰমুখী চিন্তাধাৰা আগবঢ়োৱাত উদগনি দিয়ে শিক্ষাই এই গোটেইখিনি দিশ সমাজ এখন পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ সমাজৰ বৈষম্য এইখিনি দূৰ হ'বই লাগিব তেতিয়া সমাজখন পৰিৱৰ্তন হ'ব যদি সমাজৰ অন্ধবিশ্বাস দূৰ নহয় কুসংস্কাৰ দূৰ নহয় সমাজৰ
বৈষম্য দূৰ নহয় তেতিয়াহ'লে সেই সমাজখন পৰিৱৰ্তন হ'লে অগ্ৰসৰ হ'বলৈ বহুত সময় লাগিব কিন্তু দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই সহায় কৰে আৰু সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে মানুহৰ মনত বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাধাৰাৰ জাগৃত হ'ব লাগিব আৰু সেই বিজ্ঞানসন্মত চিন্তাধাৰাৰ জাগৃত কৰে কোনে শিক্ষাই গতিকে সেইটো পৰিৱৰ্তনত অৰিহণা যোগায় আৰু মানুহৰ মনটো সংস্কাৰমুখী সংস্কাৰ মানে নতুনত্বৰ নতুন সময়ৰ আহ্বানত সময়ৰ লগত সমিল হ'ব পৰাকে নতুন নতুন বিষয়ৰ সংযোজন কৰি আমাৰ আচৰণ ব্যৱহাৰক কি কৰা নতুন ৰূপত গঢ় দি তোলা সেইটো সংস্কাৰ গতিকে সেই সংস্কাৰমুখী কৰি তোলাত শিক্ষাই সহায় কৰে ইফালে আৰু এটা কোৱা হৈছে যে কণ্ডিশ্যন বাই চেঞ্জ শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফল এটা কোৱা হৈছে সমাজত কাৰিকৰী বা অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন আহিলে তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে শিক্ষাক্ৰম বা শৈক্ষিক ব্যৱস্থা সলনি কৰিবলগীয়া হয় যদি সমাজত নতুন কিবা এটা বিষয় আহিলে নতুন কিবা এটা ব্যৱস্থাৰ অৱতাৰণা হোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰো পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হয় যেনেকৈ মই অলপ আগতে উদাহৰণ দিলো যে আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগত আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষাত কম্পিউটাৰৰ বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিলে শিক্ষা ব্যৱস্থাত কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰৰ ধাৰণা অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিলে কাৰণ সেইখিনি সময়ত কম্পিউটাৰৰ বিষয় ইমান হেৰি নাছিল আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত ইয়াৰ প্ৰভাৱটো নাছিল কিন্তু এতিয়া সেই বস্তুখিনি নতুনকৈ আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত সংযোজন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰো পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা হৈছে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থা সলনি কৰি নতুন ৰূপত সজাই তুলিব লগা হৈছে আৰু তাৰে কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন শিক্ষা নীতিসমূহ আহে সেই শিক্ষা নীতিসমূহে নতুন নতুন শৈক্ষিক ধাৰণা অৱতাৰণা কৰাই সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকে যেনেকৈ 1968ৰ কথা কওঁ 1968ৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষানীতি আহিছিলে 1986ত আহিছিলে 2020 শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতিসমূহ শিক্ষা ব্যৱস্থাক সলনি কৰিবৰ কাৰণে নতুন নতুন নীতিৰ অৱতাৰণা কৰে সময়ৰ লগত খোজ মিলাব পৰাকে কাৰণ সময় পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ সেই দিশসমূহৰ পৰিৱৰ্তন অনুভৱ কৰা হয় আৰু শিক্ষা নীতিৰ জৰিয়তে সেইখিনি সলনি কৰা হয় সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অৰ্থ আৰু সংজ্ঞা আমি সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলে এতিয়া সংজ্ঞা যদি চাওঁ মেকাইভাৰ আৰু পেজে এটা সংজ্ঞা দিছে সামাজিক সম্পৰ্কৰ পৰিৱৰ্তনে হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন মেকাইভাৰ আৰু পেজে এই ডেফিনিশ্যনটো দিছিলে সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই পৰিৱৰ্তনে সমাজখনকো পৰিৱৰ্তন কৰিব সামাজিক পৰিৱৰ্তন হ'ব সমাজৰ বিভিন্ন সংস্থাসমূহৰ মাজত থকা সম্পৰ্কৰ কথা ইয়াত আচলতে কোৱা হৈছে বিভিন্ন সংস্থা সেই সংস্থাসমূহৰ সম্পৰ্কৰ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব সমাজখনো পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো কৈছে মেকাইভাৰ আৰু পেজে মেয়াৰে এটা ডেফিনিশ্যন দিছে সমাজতাত্ত্বিকবিদ মেয়াৰে কৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে এনে প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে সামাজিক সংৰচনা আৰু কাৰ্যাৱলীৰ পৰিৱৰ্তন সূচায় সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈছে এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যিয়ে সামাজিক সংৰচনা আৰু কাৰ্যাৱলীৰ পৰিৱৰ্তনক সূচায় সমাজত প্ৰচলিত কাৰ্যাৱলীসমূহ সমাজত প্ৰচলিত চিন্তাধাৰাসমূহৰ পৰিৱৰ্তনেই হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন আগৰ অৱস্থানতকৈ নতুন এটা অৱস্থানলৈ গতি কৰাটোৱে হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা অৰ্থত উপনীত হ'ব পাৰো যে সমাজৰ ৰীতি নীতি সংস্কৃতি প্ৰযুক্তি আৰু সামাজিক সংগঠনৰ গুণগত পৰিৱৰ্তনেই হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন ইয়াত এটা ছবি এটা দিয়া গৈছে ইয়াতে আমি প্ৰথমতে কোৱা হৈছে যে মানুহৰ এইটো ছবিত কোৱা হৈছে যে মানুহৰ ব্ৰেইনত আমি কি কৰিছো শিক্ষাৰ জৰিয়তে কিতাপৰ জৰিয়তে আমি মানুহৰ ব্ৰেইনত জ্ঞানৰ ষ্টৰ কৰা হৈছে জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ ফলত মানুহে কি কৰিব পাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে নতুন নতুন বিষয় আৱিষ্কাৰ কৰিছে সেই আৱিষ্কাৰে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা সহজ কৰি তুলিছে প্ৰথমতে শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰি সেই জ্ঞানক প্ৰতিফলিত কৰিছো নতুন আৱিষ্কাৰ কৰিছো আৱিষ্কাৰৰ ফলত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত তাৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে সমাজ ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন হৈছে সমাজ ব্যৱস্থা বিকাশ লাভ কৰিছে
এতে বাল্ব এটা দিয়া গৈছে আন্ধাৰৰ যুগত থকা মানুহখিনি কি কৰিলে কিতাপৰ জ্ঞান বা বিভিন্ন বিষয়ৰ অধ্যয়ন কৰি জ্ঞান আহৰণ কৰি বাল্ব আৱিষ্কাৰ কৰাৰ লগে লগে সমাজখনৰ বিকাশ হ'লে আগবাঢ়ি আহিলে আন্ধাৰ দূৰ হৈ গ'ল সেইটো এটা বিকাশ গতিকে সেই কথাখিনি শিক্ষাৰ জৰিয়তেহে সম্ভৱ ভাৰতত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বিৱৰ্তন ভাৰতত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এটা যদি আমি থুলমূল এটা হেৰি চাওঁ প্ৰাচীন যুগত আমাৰ ভাৰতৰ শৈক্ষিক বিকাশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দিশখিনি যদি চাওঁ গুৰুকুল ব্যৱস্থা আছিলে ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিলে গুৰুকুল ব্যৱস্থা আমি আলোচনা কৰিছিলে গুৰুকুল ব্যৱস্থা শিষ্যসকলে নিজৰ গৃহ এৰি গুৰুৰ গৃহত থাকি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো গুৰুকুল শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি কোৱা হৈছিলে য'ত শিক্ষাৰ মূল বিষয় আছিলে ধৰ্মীয় নীতিসমূহ ধৰ্মীয় বিভিন্ন দিশসমূহ বেদৰ শ্লোকসমূহ বিভিন্ন বেদৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান দিয়া হৈছিল এইটো প্ৰাচীন কালৰ ঔপনিৱেশিক যুগ যেতিয়া ইংৰাজসকল বা হেৰিসকল আহিলে বিদেশী মানুহখিনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আহিলে আহাৰ পিছত ঔপনিৱেশিক যুগৰ আৰম্ভ হয় পাশ্চাত্য শিক্ষা আৰু আধুনিকীকৰণৰ শিক্ষাৰ আৰম্ভ হয় পাশ্চাত্য শিক্ষা আৰম্ভ হয় ইংৰাজসকল বা পশ্চিমা দেশৰ মানুহখিনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া আহে তেতিয়াৰ পৰাই পাশ্চাত্য শিক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আধুনিক শিক্ষা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পাতনি মেলে সমাজ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰে ইয়াৰ পিছত উত্তৰ স্বাধীন যুগ ভাৰতবৰ্ষে যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিলে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতে এটা নতুন যুগৰ সূচনা হ'ল সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু সাংবিধানিক মূল্যবোধ অনুভৱ কৰা হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 45ত কোৱা হ'ল কি যে 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি হ'ব শিক্ষা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক হ'ব সাৰ্বজনীন সকলোৱে এই শিক্ষা লাভ কৰিব লাগিব সাংবিধানিক অধিকাৰ লাভ কৰিলে সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে পিছৰ পৰ্যায়ত সাংবিধানিক অধিকাৰ লাভ কৰিলে শিক্ষা প্ৰত্যেকৰ একোটা অধিকাৰ বুলি লাভ কৰিলে সেইটো এটা পৰিৱৰ্তন আৰু বৰ্তমান সময়ত কোৱা হৈছে যে ডিজিটেল যুগত শিক্ষা কেৱল এখন দেশৰ মাজত এখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সীমিত হৈ থকা নাই গোটেই বিশ্বৰ মাজত ই বিস্তৃত হৈছে আমি ই লাৰ্ণিং বৈশ্বিক জ্ঞান বা প্ৰযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা এইবিলাক আমি লাভ কৰি আছো ঘৰত বহি এতিয়া বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ গোটেইখিনি ঘৰত বহি এজন মানুহে লাভ কৰিব পাৰে ই লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে গতিকে এই যোনটো পৰিৱৰ্তন সেই গুৰুকুলৰ পৰা ডিজিটেল যুগৰ পৰা এই গোটেই পৰিৱৰ্তনৰ অন্তৰালত কি হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰণাটো নিহিত হৈ আছে শিক্ষাৰ বিকাশ হৈছে সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে শিক্ষাৰ বিকাশ হৈছে সমাজৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সেই বিকাশ সমাজৰ বিকাশ দুয়োটা সমানভাৱে অগ্ৰসৰ হৈ এতিয়া আমি ডিজিটেল যুগত আহিছো এই ডিজিটেল যুগত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা শিক্ষা ব্যৱস্থা গোটেইখিনিক এক নতুন ৰূপত আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো গতিকে এই গোটেইখিনি বিৱৰ্তনৰ ফল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ যোনটো বিৱৰ্তন সেই বিৱৰ্তনৰ ফলত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনতো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাওঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃতিসমূহ সামাজিক পৰিৱৰ্তন এক সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া যোনটো অলপ আগতে আমি ক'লোৱে এই সাৰ্বজনীন সকলো সমাজতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় পৰিৱৰ্তন সকলো সমাজতে প্ৰযোজ্য সেইকাৰণে এক সাৰ্বজনীন বুলি কোৱা হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া ই কেতিয়াও স্তব্ধ নোহোৱা প্ৰক্ৰিয়া অনবৰতে পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকে সমাজ এখনৰ বিভিন্ন দিশসমূহ অনবৰতে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে এইটো এনেকুৱা নহয় যে আজি সমাজখন পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু 100 বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহব 50 বছৰলৈ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহব প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকটো সময়তে সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহ পৰিৱৰ্তন হৈ আহিছে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহ পৰিৱৰ্তন হৈ আছে সেইকাৰণে ইয়াক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তনে অবিৰত কেতিয়াও স্তব্ধ নোহোৱা কেতিয়াও ৰৈ নোযোৱা অকল অবিৰতভাৱে চলি থকা এক প্ৰক্ৰিয়া সামাজিক পৰিৱৰ্তন প্ৰকৃতিৰ নীতিৰ আধাৰত পৰিচালিত প্ৰকৃতিৰ নীতি অনুসৰণ কৰি সামাজিক পৰিৱৰ্তন হয় প্ৰকৃতিয়ে কেনেদৰে বিচাৰিছে প্ৰকৃতিৰ নীতিৰ আধাৰতে সমাজখনক পৰিৱৰ্তন কৰা হয় প্ৰকৃতিৰ দাবী অনুসৰি সমাজখন পৰিৱৰ্তন হয় এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি এটা একদম হেৰি উদাহৰণ এটা দিওঁ এতিয়া আমি গৰমৰ দিনত
গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি এচি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এচি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ইয়াৰ কাৰণটো কি আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগত মানুহে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে সেইখিনি সময়ত মানুহৰ ইমান গৰমো নাছিলে এতিয়া যিমানে প্ৰকৃতিৰ নীতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ বিকল্প হিচাপে মানুহে নতুন নতুন বিষয়ৰ উদ্ভাৱন কৰিছে আৰু সমাজখন পৰিৱৰ্তন হৈ আছে প্ৰকৃতিৰ নীতিৰ আধাৰত প্ৰকৃতিৰ দাবীৰ আধাৰতে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হয় সমাজৰ বিভিন্ন দিশৰ অৱতাৰণা হয় তাৰপিছত কৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন সময়ৰ লগত সম্পৰ্কিত যি সময়ত যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে সময়ে সেই হিচাপতে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হয় সময়ৰ আধাৰতে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হয় বিশেষ সময়ৰ লগত সমাজ যোজন হ'ব পৰাকে ভাৰসাম্য হ'ব পৰাকে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হয় প্ৰত্যেক সমাজতে এইটো দেখা যায় এনেকুৱা নহয় যে কেৱল এখন দুখন সমাজত প্ৰত্যেক সমাজত প্ৰত্যেক দেশৰ প্ৰত্যেক সমাজতে সময়ৰ লগত সমিলভাৱে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সমানভাৱে সমাজ যোজন হ'ব পৰাকে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হয় সামাজিক পৰিৱৰ্তন অনুমান কৰাটো জটিল কাম ইয়াক আমি অনুমান কৰিব নোৱাৰো যে সমাজখন এনেকে হ'ব পৰিৱৰ্তন হ'ব কেনেকে কোন সময়ত কেনেকে পৰিৱৰ্তন হয় আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰেডিকচন কৰিব নোৱাৰো এজিউম কৰিব নোৱাৰো পূৰ্বানুমান লগাব নোৱাৰো খপককে চেঞ্জ হৈ যাব পৰিৱৰ্তন হৈ যাব পাৰে নতুন এটা পৰিস্থিতি আহিল সেই পৰিস্থিতিৰ লগত সমাজজন হ'ব কাৰণে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হৈ যাব পাৰে মুহূৰ্তত পৰিৱৰ্তন হৈ যাব পাৰে এটা আমি একেবাৰে আগতেকে অনুমান কৰিব নোৱাৰো তাৰপিছত কৈছে সামাজিক পৰিৱৰ্তন ভিন্নতা হ'ব পাৰে বিভিন্ন সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰটো ভিন্ন হ'ব পাৰে সকলো সমাজতে একেৰাহে পৰিৱৰ্তন একেভাৱে পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইটো নহয় ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনৰ যিটো হাৰ ৰেট সেইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ভিন্ন হ'ব পাৰে কোনোবাখন সমাজ দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি যাব কোনোবাখন মন্থৰ গতিত আগবাঢ়ি যাব কোনোবাখন একদম তৎক্ষণাৎ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব কোনোবা আকৌ সেই বিষয়টো পৰিৱৰ্তন হ'বৰ কাৰণে বহুত সময় লাগিব গতিকে ই সমাজভেদে বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃতিসমূহ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ মুখ্য কাৰকসমূহ সমাজ এখন পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কাৰকে কাম কৰে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কাৰক অতি নিবিড়ভাৱে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই কাৰকসমূহৰ আধাৰতে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হয় এই কাৰকসমূহৰ ফলতে সমাজৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে কেইবাটাও কাৰক উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমতে কোৱা হৈছে প্ৰযুক্তিগত কাৰক প্ৰযুক্তি সমাজত যিমানে প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ হৈছে সিমানে সমাজ পৰিৱৰ্তন হৈছে সমাজৰ যিমান প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ হৈছে সিমানে সমাজৰ মানুহৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগৰ কথা যদি চাওঁ আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত প্ৰযুক্তিগত ক্ষেত্ৰত আমি ইমান আগবাঢ়ি যাব পৰা নাছিলো যাৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ ছবি আৰু বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ ছবি একেই নহয় বহুত পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল প্ৰযুক্তিগত বিকাশ যিমানে প্ৰযুক্তিগত ক্ষেত্ৰত বিকাশ কৰিছো সিমানে আমাৰ সমাজখনো বিকাশ হৈ আছে বিভিন্ন প্ৰযুক্তিগত আৱিষ্কাৰ আৰু উদ্ভাৱনে সমাজৰ উৎপাদন আৰু যোগাযোগ প্ৰণালী খৰতকীয়া কৰি তুলিছে বিভিন্ন আৱিষ্কাৰে সমাজক যোগাযোগ ব্যৱস্থাক অধিক খৰতকীয়া কৰি তুলিছে আৰু সমাজখন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মানে অৰিহণা যোগাইছে এটা সময়ত মানুহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ খোজকাঢ়ি গৈছিলে চিঠিৰে মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰিছিলে বহুত সময়ৰ কথা আছিলে সেইখিনি এতিয়া অতীত হৈ গ'ল এতিয়া আমি মুহূৰ্ততে পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ মানুহৰ পৰা খবৰ লাভ কৰিব পাৰো সেই বছৰৰ পৰ বছৰ মাহৰ পৰ মাস ধৰি এটা চিঠি পঠোৱা বা ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰা সেই সময় গুচি গ'ল গতিকে এইখিনি কাৰণটো হ'ল কি প্ৰযুক্তিগত বিকাশ প্ৰযুক্তি বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ সেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা আমি বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাত আহি পাইছো গতিকে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তনৰ এটা কাৰক হিচাপে প্ৰযুক্তিয়ে কাম কৰে দ্বিতীয়তে কোৱা হৈছে আইনী সংস্কাৰ আইনী সংস্কাৰে সমাজ এখনক পৰিৱৰ্তন কৰে আইন আৰু ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তই সামাজিক বৈষম্য দূৰীকৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আইনী সংস্কাৰ কিছুমান নতুন আইন অহাৰ ফলত সমাজখনত পৰিৱৰ্তন হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰো এটা সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত কি আছিলে সতীদাহ প্ৰথা আছিলে কৃতদাহ প্ৰথা আছিলে
সতীদাহ প্ৰথা আছিল সতীদাহ প্ৰথা মানে গিৰিয়েক ঢুকোৱাৰ পিছত সেই চিতাতে ঘৈণীয়েকজনে জীৱনতে কি নিজৰ জীৱন দিব লগা হৈছিল আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত আছিলে এইটো সেই ব্যৱস্থাটো সেই সমাজ ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল আইনী ব্যৱস্থা নহল যে এইটো নহয় এইটো কোনেও কৰিব নোৱাৰে বৰ্তমান আমাৰ সমাজত নাই গতিকে সেই ব্যৱস্থাৰ পৰা আমি পৰিৱৰ্তন লাভ কৰিছো আইনৰ জৰিয়তে ইয়াৰ উপৰি নতুন নতুন বহুতখিনি আইন এতিয়াও আমি অনুশীলন কৰি আছো বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আইন তাৰপিছত শিশু শ্ৰমিক বিৰুদ্ধে আইন এইবিলাকৰ কি আমাৰ সমাজত পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু সমাজখন পৰিৱৰ্তন হৈছে সমান্তৰালভাৱে আৰু কোৱা হৈছে যে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কিছুমান পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাক বা ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ আদৰ্শৰ আধাৰত কিছুমান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হৈ যায় সমাজখন পৰিৱৰ্তন হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি কিছুমান কাণ্ট্ৰি এনেকুৱা কিছুমান কাণ্ট্ৰি যিবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰো সাম্যবাদ প্ৰচলিত হৈ থকা কিছুমান দেশ সাম্যবাদ এটা বেলেগ আদৰ্শ আৰু সাম্যবাদৰ আধাৰত প্ৰচলিত দেশসমূহৰ গোটেই সমাজখনে পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে ৰাজতন্ত্ৰৰ সলনি যেতিয়া গণতন্ত্ৰ আহিব সেইটো ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তই কি কৰিব সেই আদৰ্শই সমাজখনকো পৰিৱৰ্তন কৰি দিব ইয়াৰ উপৰি কি কৈছে যে বিভিন্ন দিশসমূহ যিখিনি বৈষম্য আছে সেইখিনি দূৰ কৰাত সহায় কৰিছে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহে গতিকে আইনী সংস্কাৰো সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ এটা মুখ্য কাৰক হিচাপে আমি ক'ব পাৰো সাংস্কৃতিক চিন্তা সাংস্কৃতিক কাৰক সংস্কৃতি দেশ এখন বা সমাজ এখনৰ মূল চিহ্ন হ'ল সংস্কৃতিৰ আধাৰত আমি সমাজৰ মানুহখিনিক চিহ্নিত কৰো পিন্ধন উৰণ খোৱা লোৱা গোটেইখিনি কি সংস্কৃতিৰ ভিতৰত সোমাই পৰে গতিকে সেই সাংস্কৃতিক চিন্তাৰ বিকাশ লাভ কৰিলে সমাজখনৰ বিকাশ হয় নতুন দৰ্শন মানৱাধিকাৰ সমতাৰ ভাৱধাৰা সমাজত ৰূপান্তৰ আনে সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তনে সমাজত পৰিৱৰ্তন আনে সাংস্কৃতিক কাৰকসমূহ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হিচাপে চিহ্নিত কৰা হয় তাৰপিছত কৈছে মনোবৈজ্ঞানিক কাৰক মানুহৰ মনৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হলে সমাজত তাৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় যেতিয়া মানুহৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব মনৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই প্ৰভাৱটো সমাজত আহি পৰিব আৰু সমাজখন পৰিৱৰ্তন হ'ব বিভিন্ন সমাজৰ প্ৰচলিত বিভিন্ন দিশসমূহৰ ওপৰত আমাৰ মনোবৈজ্ঞানিক দিশটো গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে মনোবৈজ্ঞানিক দিশটো এটা অতি গভীৰভাৱে সংযোজিত সামাজিক পৰিৱৰ্তন সংযোজিত এক বিষয় বা এটা কাৰক মানুহৰ মানসিকতা পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সমাজখন পৰিৱৰ্তন হয় সেইটো হৈছে মানসিক কাৰক মনোবৈজ্ঞানিক কাৰক মূল্যবোধ আৰু বিশ্বাস সমাজ এখনৰ মূল্যবোধ আৰু বিশ্বাস এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক হিচাপে কাম কৰে সমাজৰ যিখিনি মূল্যবোধ আছে যিখিনি বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাস আৰু মূল্যবোধ সমূহে সমাজক পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে সমাজৰ নতুন এটা মূল্যবোধ নতুন এটা বিশ্বাস নতুন মূল্যবোধ নতুন বিশ্বাসে সমাজখনক পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে যেতিয়া গণতন্ত্ৰ প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থা এখনত নতুন বিশ্বাস হিচাপে নতুন মূল্যবোধ হিচাপে সিহঁতে সাম্যবাদৰ অৱতাৰণা কৰালে সাম্যবাদক গুৰুত্ব দিলে লগে লগে সেই সমাজ ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন হৈ যাব বিশ্বাসটো যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব মূল্যবোধ যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব সমাজখনো পৰিৱৰ্তন হ'ব আদৰ্শগত কাৰক হ'ব পাৰে নতুন আদৰ্শৰ সৃষ্টি নতুন আইডিয়লজি নতুন আদৰ্শৰ যেতিয়া অৱতাৰণা হ'ব সমাজখনো পৰিৱৰ্তন হ'ব নতুন বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া নতুন আদৰ্শৰ সৃষ্টি কৰা হয় সেই প্ৰভাৱটো সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত পৰা দেখা যায় নতুন চিন্তাধাৰা সময়ৰ লগত খোজ মিলাকে নতুন চিন্তাধাৰা আহিব পাৰে আৰু এই নতুন চিন্তাধাৰাৰ আধাৰত সমাজখনো পৰিৱৰ্তন হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে যুদ্ধকালীন সময়ত সমাজখনক ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যুদ্ধই সমাজখনক পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে যুদ্ধই সমাজৰ মানুহৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া গোটেইখিনিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ই অৰ্থনৈতিক সামাজিক শৈক্ষিক সকলো দিশত আৱেগিক সকলো দিশত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ ফলত ই গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাতে
পঢ়া দেখা যায় তাৰপিছত হ'ল শিক্ষা প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজি আমাৰ সময় শেষ হৈ আছে ইমানতে হৈছোঁ নমস্কাৰ